And those who all are in the back side of the auditorium, kindly come and occupy the front rows. Trust me, it won't be a boring lecture. It's going to be as engaging as it could be. So you can all come and occupy the front rows and watch the lecture. Thank you. Good evening, everyone. I now request all those who are standing to kindly come and occupy your seats in the front rows. We are about to commence the program shortly in another 10 minutes. So before that, we request everyone to kindly assemble.
I request everyone to kindly be seated. Honorable Justice N. Anand Venkatesh, Judge, High Court of Madras, esteemed luminaries on the dais and off the dais, the teaching and student community of the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, ladies and gentlemen, a very good afternoon to each and every one of you present here. It is with great enthusiasm I welcome you all to the special lecture series on new criminal laws, and I, H.N. Sriharini, from the final year BBA LLB honors, deem it my pleasure in being the MC for the day. Today, we have all gathered here for this special lecture series on the transformative new criminal laws, Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshya Adhyayam, effective from July 1, 2024. These laws mark a historic shift from the colonial era Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure, and the Indian Evidence Act, modernizing India's legal framework. Our aim today is to delve into the intricacies and implications of these new laws. We seek to educate and foster dialogue on their impact on judicial practices, legal education, and societal norms. We anticipate that this series will enhance our legal expertise, strengthen our judicial processes, increase public awareness, and empower stakeholders to uphold justice in the society. I thank every one of you for joining with us today. And now let us begin our journey into the future of India's legal landscape. To invoke the spirit of this event, we now have the Tamil Thai Varthu. I request everyone to kindly rise up for the same. திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுறா எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. As we commence this occasion, we begin with a time honored tradition that symbolizes the illumination of knowledge and wisdom, the lighting of the Kuttuvelakku. I request the dignitaries on the dais to kindly take over. Thank you, Lordship. Thank you, sir. Thank you, ma'am. As we set the stage for this exciting journey, it is my honor to introduce a distinguished individual, Professor Dr. Gauri Ramesh ma'am, a trailblazer and the first woman registrar of the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. With expertise in international law and constitutional law, her career has been marked by significant contributions to the legal education and research. Ma'am had recently been awarded the Lifetime Achievement Award by the Singapore University for her extraordinary contributions to the legal academia. I now invite ma'am to render the welcome address. Respected Honorable Mr. Justice and Anand Venkatesh, sir. Respected Vice Chancellor Honorable Colonel Professor Dr. N.S. Santosh Kumar, sir. The Controller of Examinations, esteemed faculty members, heads of various departments, HOD of Department of Criminal Law and Criminal Justice System,
Administration, Professor Rajalakshmi ma'am, directors, dear students from the School of Excellence in Law, and all the participants joining us both in person and online. A very good afternoon to one and all present here. It is my immense pleasure to welcome you all to this special lecture series on the newly enacted criminal laws organized by the Department of Criminal Law and Criminal Justice Administration at the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. Now, this event is a significant occasion as we come together to delve into the profound changes brought about by the introduction of the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS, and Bharatiya Sakshya Adhiniyam BSA, which have recently come into effect. Now, today we are privileged to have with us Honorable Mr. Justice Anand Venkatesh, whose vast experience and deep understanding of the law will provide us with invaluable insights into these new statutes. Lordship, we are honored to have you here with us, and we look forward to your keynote address that will undoubtedly enlighten and inspire us all. Your willingness to disseminate knowledge and share your profound expertise is truly overwhelming. It is a testament to your commitment to the legal profession and your dedication to fostering a deeper understanding of these significant legal reforms. We are immensely grateful for your presence and your contributions to this important discourse, Lordship. We welcome you once again, Lordship. Next, I would like to extend a warm welcome to our very own Honorable Vice Chancellor, Colonel Professor Dr. N.S. Santosh Kumar sir, whose visionary leadership and unwavering support have always been a guiding force and a source of inspiration for all of us. Your commitment to excellence and dedication to the advancement of our institution have been instrumental in fostering an environment of growth and innovation. We are grateful, sir, for your continuous encouragement and guidance. Sir, we welcome you. The enactment of BNSS, and BSA marks a historic transformation in our legal system, replacing the colonial era Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, and Indian Evidence Act. Now, these new laws are designed to modernize our legal framework, address contemporary challenges such as cybercrime and white-collar offenses, and enhance the protection for the vulnerable populations. Now, as legal practitioners, academics, and students, it is imperative for us to thoroughly understand these changes, to effectively navigate and implement them in our own respective fields. Our objective today is to facilitate a comprehensive understanding of these new laws and to foster an informed discourse on their implications for judicial practices, legal education, and societal norms. Now, this lecture series aims to bridge the gap between theoretical knowledge and practical application, ensuring that we are all well equipped to contribute to the evolving legal landscape. A special welcome to the dedicated faculty members, HOD Professor Harita Devi ma'am, our APP Tamilarasi ma'am here, and our dedicated faculty members who continue to impart knowledge and mentor our students, and to the faculty heads who lead with vision and commitment. To our enthusiastic students from the School of Excellence in Law, your presence here today signifies your dedication to learning and professional growth. Lastly, I extend my warm welcome to Dr. S. Rajalakshmi, the program coordinator, for her dedication and efforts in organizing this event in a successful manner. I also welcome all the faculty members, staff, and students who have contributed towards this successful
conduct of this particular event. Once again, I'll welcome you all to this enriching and enlightening session. Let us make the most of this opportunity to learn, discuss, and engage with the new criminal laws that will shape the future of our legal system. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, ma'am, for your warmest welcome. It's now time to honor those distinguished luminaries who have spent their time to come and be with us amidst their busy schedule. Firstly, I now invite Dr. S. Rajalakshmi, ma'am, to and other dignitaries on the dais to kindly honor our distinguished guest for the day, Honorable Justice N. Anand Venkatesh, Judge, High Court of Madras. I now request our Honorable Vice Chancellor, sir, to kindly present a memento and a shawl to the keynote speaker and the esteemed guest for the day. Thank you so much, Lordship, for taking time out of your busy schedule and coming and being amidst the student community and enlightening us about the new criminal laws. Thank you so much, sir. I now request Dr. S. Rajalakshmi, ma'am, to present a shawl to our Honorable Vice Chancellor, sir. Thank you so much, sir. I now request ma'am to kindly present a shawl to our Registrar, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Lordship. I now take it my pleasure to invite a luminary in the realm of legal education, a scholar whose commitment to intellectual growth has elevated our institution to greater heights. As the Honorable Vice Chancellor of our university, Sir embodies the principles of knowledge, integrity, and innovation. I now invite a visionary leader, a mentor, and a guiding force behind our academic endeavors, Colonel Professor Dr. N.S. Santosh Kumar, sir, for the presidential address. Good evening to one and all present here. The teachers of Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University and all legal institutions teachers who have joined through online. Dear advocates practicing in different courts who have joined through online. Dear officials who are all working in different legal offices who have all joined through online. Dear students of Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University and all the affiliated law college students who have joined through online, and ladies and gentlemen, at the outset, it is my, as a head of the this university, my duty to thank our beloved and honorable Mr. Justice Anand Venkatesh, who have visited our university this morning to to start with a series of lectures on newly enacted 3 legislation. I sincerely take this opportunity to thank him sincerely and welcome to our university. You all may be knowing that recently central government has enacted 3 legislation. It has been Bharatiya Nyaya Samhita, Bharatiya Sakshi Adhiniyam, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. These 3 legislations have replaced our Indian Penal Code, CRPC, and Evidence Act. Now, it is a duty of everyone who is in the legal field should know about this. If you start with our regular academic practice, to understand about this legislation only in the last period of the academic year, as far as advocates are concerned, it is their duty to take out that legislation at any point of time. They have to present it before the court even the next moment itself. As far as the law officers are concerned, they have to make use of that provisions while deciding so many actions of the parties concerned. So it is inevitable on the part of everyone to know about this legislation in detail. Dear students, you all may be knowing that if an advocate happen to tell about the provisions of law, he will tell about the provision which he requires for that particular case. If a teacher happen to tell about the provisions of law, he will tell about what is what in the book of statute.
But if a judge happen to say about a particular law, he will tell about the object for which the law has been devised. He will tell about the actual interpretation of that law, and he will tell about the impact of law. That is the reason why. Now, a judge, an eminent judge, has volunteered to present it before the students of law as well as the person who are connected with the legal wing. You all may be knowing about this eminent judge. Every judgment wherein you can see a social touch. Every judgment wherein you will see what the society requires will be reflected in that judgment. Every judgment wherein you can see how a law should be. Every judgment wherein you can see how these laws are being implemented. Every judgment wherein you can see the impact of law in the society. If you keenly watch it, his judgment reflects all these things. I am not exaggerating. You read one judgment of Honorable Mr. Justice Anand Venkatesh, you will answer it. Such a man who has voluntarily coming to our university, and now he starts with this lecture series. As the head of this university, I feel proud of him, and I feel really happy to see that a judge is coming and teaching our students as well as all the students who are affiliated to our university and all the officials, even the police officials also in this great occasion. It's not a time for me. It's a time for our honorable judge. So let me wish that this lecture series should be a very good beginning, and it will last for so many weeks. Accordingly, he is going to cover all these three legislation in as early as possible. So I once again thank him and welcome to Dr. Ambedkar Law University, and wishing all the students to enrich with the knowledge relating to all these three legislation. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for enriching us with your profound insights. The reason why we have all gathered here has now arrived. It is my distinct honor to introduce our esteemed guest and the keynote speaker of the day, Honorable Justice N. Anand Venkatesh, Judge, High Court of Madras. It's 4:45 p.m. and a bell signals the end of working hours in the Madras High Court. But proceedings are far from over in Court Hall number 46, which is presided by our Lordship. It is not usual for the judge to hear cases till 7 in the evening or even during holidays. Well, that defines Lordship's unwavering dedication and his profound legal acumen. His contributions to the legal field are vast, encompassing landmark judgments that have significantly impacted and advanced our legal system. Lordship's judgment in the case of Thangamani versus the collector, that a woman has an identity that cannot be taken away depending upon her marital status. This is a testament to his commitment to upholding the principles of equality and individual rights. I just read a newspaper article wherein the Honorable Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, has praised our Lordship, telling that, thank God for our judicial institutions that we have justices like Justice Anand Venkatesh. Thank you, Lordship. It is an honor to have you amidst us. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm invite to Lordship to share his insights on the newly enacted criminal laws. Over to you, Lordship. A kind instruction to the audience: if you have any doubts, please note it down and you're free to ask at the end of the session. Now I feel very comfortable. எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டீங்களா? ஃபுல்லாக கட்டினீங்கல்ல? ஸோ
கிளாஸ் நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எடுக்கிறதுன்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு ஆரம்பிக்கலாம். எனக்கும் கொஞ்சம் தெம்பு வரும். அப்போ தான் ஒரு 10 வாட்டி கை தட்ட போகிறோம். ஆனால் ரித்தமிக்காக இருக்கணும். யாராவது தப்பாக தட்டினா ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். 10 times. So after doing that, I will tell you why I started like that. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே. நல்லா கேட்கணும் சத்தம். நல்லா அடிக்கணும் கை. ஓகே. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good. Okay. This I did for 2 things. One, there is something called as endorphins in our human brain. So this particular activity enhances the blood flow and will make us focus on what we are going to do. நம்ம நல்லா சாப்பிட்டு வந்திருக்கோம். இப்போ அப்படியே ஏசி ஹாலில் வேற உட்காந்துருக்கோம். அப்படி தலை அப்படி இப்படி போகும். அதை தடுக்கணும்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் அதை ஆரம்பிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சா சரியா வராது. அது செகண்ட் இஸ் this particular activity actually creates an impression that it is going to be a very enjoyable session. Ultimately, we have to enjoy this. We have to, after this session, ஜாலியாக வீட்டுக்கு போகணும். அறுத்து தள்ளாண்டா 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம்னு போகக்கூடாது. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுக்கு வந்து திஸ் கிளாப்பிங் பிகம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால இந்த 2 ரீசனுக்கு பண்ணேன். The next thing is, one more request I have. That request is, some of you might have heard about CRPC. Some of you must be knowing the provisions of CRPC. Some of you must have heard somebody talk about CRPC. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்க உங்களுடைய டம்ளரில் வந்து டம்ளர்னு நான் ரெஃபர் பண்ணுறது இஸ் யுவர் மைண்ட். யுவர் மைண்ட் would have been filled up with lot of such things. My that I'll go there. I'll take the mic itself. So my request will be that you will have to empty that tumbler, or else whatever I am saying will not get inside. The problem is that when I say something, you know, you have heard something about it, it will always come and clash. நான் எஃப்ஐஆர்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தான் தெரியுமே, 151 தான் நான் கேட்டிருக்கேனே. இந்த மாதிரி மைண்ட் உங்களை போட்டு ட்ரபிள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ தி பெஸ்ட் வே டு ஹேண்டில் இட் இஸ் தட் யூ ஹாவ் டு பேசிக்கலி எம்டி இட். நான் எம்டி பண்ண முடியாது. நான் எம்டி பண்ண என்னால் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. அதனால் மை ரிக்வெஸ்ட் இஸ் தட் just empty everything about what you know about an FIR, about a final report, about an arrest, about a remand, about a detention. இதெல்லாம் வேர்ட்ஸ்ன்னு கேட்டதா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Don't try to keep it with you and then try to understand what I'm saying. It will be very helpful to always learn like that, because if you learn like that, new things about which you have not heard will enter you. And some wrong impressions and wrong things about your wrong understanding about things, you can unlearn it also. And you always have this attitude whenever you go and sit in a place to listen to somebody teach you something. This is one important facet which you all must develop, right? So I'll keep it as simple as possible and மல்டிலிங்குவல். எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் நல்லா வரும், அதனால் நன்னுள்ள தமிழில் தான் பேசுவேன். அது லோக்கல் தமிழில் நல்லாவே பேசுவேன். ஓகே. இப்போ எதுக்கு தேவையில்லாமல் ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு வேலையெல்லாம் விட்டு இங்கே வந்தார்? அதுதான் முதல் கேள்வியாக இருக்கணும் இல்லையா?
எனக்கு இந்த பிஎன்எஸ்எஸ், இந்த பிஎன்எஸ், இந்த அந்த புது இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இதெல்லாம் வந்து நான் படிக்கவே இல்லை. பட் நீதி பரிபாலனம் பண்ணணும்னா அதை படிச்சு தான் ஆகணும், ஒரு வழி கிடையாது. ஏன்னா 1/7/2024 இட் ஹஸ் கம் இன் டு எஃபெக்ட். நம்மளை எப்படி படிக்க வைக்கிறதுன்னு யோசிச்சேன். லெக்சர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டா நான் படிச்சுதான் ஆகணும், இல்லாட்டினா நாங்கள் திருன்னு முழிக்க முடியாதுல்ல இங்கே நின்று. ஸோ ஐ கால்ட் யுவர் வைஸ் சான்சலர் லாஸ்ட் வீக் அண்ட் ஐ செட் தட் ஐ எம் கிவிங் அ சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர்ஸ் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன். அவர் ஏதோ நான் எக்கச்சக்கமாக படிச்சுட்டு அப்படியே என்லைட்டன்லாம் பண்ண போறேன்னு நினச்சி, வி ஆர் வெரி ப்ரவுட் யுவர் லார்ட்ஷிப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார் அவர். அவருக்கு எங்கே தெரியும் நான் எதுக்காக வேண்டி இதை சொன்னேன்னு சொல்லி. இதுதான் உண்மை ஆக்சுவலாக. ஸோ இதுதான் வந்து முதல் காரணம். ரெண்டாவது காரணம், as you all must be knowing and everybody knows, I always love to be in the crowd of youngsters. I always believe that it is only to the youngsters I can exchange some ideas and expect some changes. Once the more you age, it becomes more difficult for us to change ourselves. And my target is always the youngsters, and in their midst, I also feel a bit young. And the third is getting ready to do what I want to do after my retirement, to teach students. I just love it. Now, ரொம்ப முக்கியமாக நான் சொல்ல விரும்பினது தான், அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ரீசன்ஸ் விச் ஐ டோல்ட் யூ, இப்போ நான் சொல்ல போகிறது மே பி a bit harsh on some persons, but I always love to keep everything open. நம்மளுடைய பொலிட்டிக்கல் அஃபிலியேஷன்ஸ் இருக்கலாம், நம்மளுடைய ஐடியாலஜிக்கல் அஃபிலியேஷன்ஸ் இருக்கலாம், எதுவுமே தப்பே கிடையாது. It is an individual choice. I can choose to be affiliated to a political party. I can choose to follow any ideology which I want. These are all personal choices about which nobody has a right to question. But it's very, very important that when you act as students of law, you will have to throw away all those hats. This is very, very important because we are now entering into an era where we have lost our capability of thinking neutrally. We all think wearing a particular political party's helmet. We think wearing a particular ideology. We can never be students of law. It can never happen like that. And this is what I tell these advocates also. When you enter the temple of justice, you have to enter as an advocate. You have to enter as a student of law. Politics, political party, or your affiliations, your doctrines, nothing must interject in that place. If that happens, the effect is that there will be no proper appreciation of anything. It will always be a clash, because the dialogue happens by keeping a particular ideology in your mind, a particular party in your mind, a particular, I don't know. So this has to be somehow removed. In the attitude nammalta irundadunaka, we can never be a good student of law. And please remember one thing, that whichever position you hold, wherever you go, till the end, you will all continue to be only a student of law. We are all students till the last breath, insofar as this profession is concerned. Adanala, அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, when you get into law, when you practice law, when you want to understand law, you will have to wither away all those ideologies, political identifications, etc., etc. All those will have to give way. You are here not because you belong to a particular political party or an ideology. You are here because you are a student of law. இது ரொம்ப முக்கியம். This I thought I have to tell you, because the way in which we are now handling this, I will personally tell you that I have some reservations about these enactments.
I have my own ideas about these enactments, but it is all my personal view about it. It has got nothing to do with my understanding of the law as a student of law. We should not be mixing our ideologies and political affiliations to what we understand as a student of law on reading law. Today, the problem is that these new enactments are projected in such a way that you either belong to the left or to the right. That's not the way to understand law. If there are genuine concerns of the provisions of law which has a problem, it has to be challenged in court of law. And you can raise all grounds which you want to raise. But ultimately, it's very important to understand that as a student of law within parenthesis, you have to approach it purely as a student of law without any other additional fittings to it. This is very important, and this I wanted to convey through this forum. That's the reason why I thought that we have to undertake this exercise. Second is, as I told you in the earlier thing, I want to learn along with you these 3 new criminal laws. As I do it, I will also be learning a lot with you. The next is, why is it that the procedure in criminal law is very important? That's the second question which we have to address. I will நான் ரொம்ப மெதுவா தான் போவேன். If you think that அப்படியே இது வந்து old law, இது new law, இது old law, new law, portions முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நான் அப்படிலாம் முடிக்க மாட்டேன். I don't believe in all those things. Finishing portions எல்லாம் professor problem, ஏன் ப்ராப்ளம் கிடையாது. I would rather spend time with you and ஒரு நல்ல கான்செப்டை உங்க மண்டைக்குள்ள ஏத்திட்டு போயிடுவேன் நான். At least, even if I don't complete the entire thing, I will definitely ensure that 2-3 important things get into your head as a concept. Only if you are good in fundamentals, only when you are good in concepts and you understand it well, you will be able to easily understand the nuances of it, the finer procedures of it. So I am going to focus on the fundamentals a lot, and today probably I will try to start from FIR till the filing of the final report. That's the maximum that I will do today. அதுவே முடியுமான்னு தெரியல, உங்களுக்கு எப்படி தூக்கம் வருதுன்றத பொறுத்த விஷயம் அது. So I started telling you that why is it that the procedure is very important in criminal law. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின். முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் சாஞ்சு உட்காராம அப்படி நிமிர்ந்து உட்காருங்க பார்ப்போம். சாஞ்சு உட்காந்தா தூக்கம் வந்துடும். ஏற்கனவே 3 பேர் தூங்கின்னு இருக்கீங்க. என் ப்ராப்ளம் இஸ் தட் எல்லா விஷயமும் என் கண்ணுக்கு வேற பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். That's the problem. Somehow I am endowed with that power. So just sit erect. You have come here for learning something. You didn't come here for sleeping. You didn't come here for staring. You came here to learn, correct? Or else we can go home and watch some movie, no? So we have come here only to spend our time effectively thinking that yes, let me learn 2-3 things today. அப்படி வரும்பொழுது அப்படியே தக்க தக்கான்னு எரியணும். அப்படியே யூ cannot be sulking like that. நீங்க சல்காரத பார்த்தா எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. Fine? Okay. So Article 21 is the answer for that. Article 21 போடும். So the first thing I am moving into is, why is procedural law very important in criminal law? There are procedural laws even in civil laws, but they are always called as handmaid to justice. They will only help you. They will only handhold you to ensure that there is a proper procedure to decide a civil case. And many a times, the non-compliance of those procedures do not result in making the very proceedings itself fatal. It does not happen. But in a criminal law, it will happen. So the first question which must come to our mind is, why? Why is it that criminal law la procedure ன்றது ஏன் இவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டா இருக்குன்னா இதுதான் காரணம். இதுதான் காரணம். This is Article 21. I am sure all of you must have seen this. This is the soul
of the Indian Constitution. Nobody in this world is born without possessing these two things. Not only just human beings, I am talking about every living organism. Every living organism wants what? Wants the life and liberty. Life and liberty are the heartbeat of the Indian Constitution. If you remove Article 21, there is no constitution at all. Because that's the fulcrum of a human being. That's the basis of a human being. That is how we are living in this world, or else there is no use in being in this world and spending our time here. So it is considered as sacrosanct. புனிதமான விஷயமா பார்க்கறாங்க அதை. So this is guaranteed under 21, and that is the reason why that even though it is just 1-2 lines, more than 25 rights have been taken away from it. We have identified right to free trial, right to speech, right to privacy, right to clean environment, right to this, right to that. There are 25 and more rights which have been derived out of what? Which have been derived out of these 2 lines, just 2 lines. So the Constitution does not give this right. We are born with this right. நம்ம பிறக்கும் பொழுதே இந்த உரிமையோட தான் பிறந்திருக்கோம். அதை கான்ஸ்டிடியூஷன் அங்கீகாரம் பண்ணுது. It is just recognizing that, boss, you have this right to live and liberty. So Article 21 is the reason as to why the procedure in criminal law becomes very important. The next question is, what is so special, sir, in criminal law? Every other action that is taken in criminal law will touch your life and or liberty. Everything. The smallest summon you receive from the police station, your name being mentioned in the FIR, everything will touch upon your life, liberty. Therefore, the Constitution says you cannot be deprived of that life and liberty except according to the procedure established by law. That procedure is what is given in this CRPC. So what is important is that this right of life and liberty is not an absolute right. That is not what Article 21 is saying. It is not saying that it can never be deprived. அப்படி சொல்லல அது. It is saying can be deprived when only by a procedure established by law. So criminal law தொட்ட எல்லா விஷயத்துக்கும் procedure ரொம்ப 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 முக்கியம். The differentiation first உங்க எல்லாருக்கும் தெரியணும். Procedure in a civil law may not result in the very proceedings becoming fatal, but non-compliance of certain procedures in criminal law will result in the very proceedings becoming fatal, the very action becoming illegal. That is the importance of procedure in the criminal law, and the reason is Article 21. Fine. Having known that, let us slightly know about the history of this CRPC. This BNSS, the original avatar of it is the Code of Criminal Procedure 1973. Right? You must know that originally there was no uniform law of criminal procedure for the whole of India. There was nothing like that. There were separate acts which were mostly rudimentary in character, very basic in character. This is to guide the procedure in the courts which were functioning in the provinces. That is how India was. There was no India before. It was functioning in the provinces or in the presidency towns. These are the two things which were available, and courts were functioning. ஒரு பேசிக்காக அவங்களாவே மினிமமாக ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சுக்கிட்டு ஒரு 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 ப்ரொசீஜர் அக்ராஸ் த போர்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் இல்லவே இல்லை. அப்படிதான் இருந்தது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா 1872, this is a very important year. 1872, for the first time, uniform law of procedure for the whole of India was given. 1872. So 1872 is a starting point for that, right? Then it was supplanted or it was replaced by
the Code of Criminal Procedure 1898. So Code of Criminal Procedure என்ற பேரே first 1898 தான் வருது. 1898 Code of Criminal Procedure was the starting point when we had a regular procedure across the board for dealing with criminal cases, right? Then India got independence, I'm sure all know, in 1947, and the 14th report was given. The Law Commission usually gives its recommendations to enable the government to act upon it and come up with new laws. So the 14th report was given. This was in 1958, right? Then various reports came to be given. Many reports came to be given. And ultimately in 1969, when I was born, the 41st report was given. The 41st report was given in the year 1969. And based on this, the government introduced in both the houses of parliament a law called as Code of Criminal Procedure 1973. It came into effect on 1/4/1974. And it was made applicable to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. One thing which you must remember is this: PNSS actually did not replace any colonial law. PNSS did not replace any colonial law. PNSS actually replaced an Indian law only. 1973, the law which came into force was very much an Indian law. There is no, in fact, even before, immediately after the independence, a committee was appointed to ensure that all those words like subject, they used to call us a subject. The Englishman used to call us a subject. All those colonial words were identified from the Code of Criminal Procedure, from the Indian Penal Code, and they were all removed. That took place, that exercise took place. But in Code of Criminal Procedure, they went one step ahead and brought in a new law itself in 1973. So the first clarification which all of us must bear in mind is there is nothing colonial in PNSS. PNSS merely replaced an Indian law which was in force and which came into force in the year 1974 by virtue of the Code of Criminal Procedure 1973. This clarity on facts is very important. We should never keep on clouding because somebody is, these facts, after all, the life of an advocate is all about facts, gathering facts, assimilating facts. These facts are very important, and it's important to have some knowledge on the history about all these things. இது முக்கியம். அதனால இது வந்து this came into force on 1/4/1974. Again, please sit erect. This sulking will happen after in the afternoon. Nothing can be done. Fine. Okay. So the next question to be asked is, I know who is sleeping, who is watching. I'm able to exactly see it. Then the next thing is, and online la irukravanga ennaala kandupidiga mudiyadhu. The next thing is, where is the source of power? Correct? So you have to know, very Code of Criminal Procedure nu one eduthu vandinga. இந்த சட்டத்தை இயக்கிறதுக்கான பவர் யார்கிட்ட இருக்கு? Everything has to be identified to the union list, state list, concurrent list. அங்கிருந்து தான் பவரே வருது. யூனியன் லிஸ்ட், சென்டர், ஸ்டேட் லிஸ்ட், ஸ்டேட், கன்கரண்ட் லிஸ்ட், போத். கரெக்ட்? ஸோ இதுக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் எங்க இருக்குன்றது தான் அடுத்த கொஸ்டின். அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் இஸ் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல என்ட்ரி 2. Entry 2 in the concurrent list is the source of power to enact this legislation called as the Code of Criminal Procedure. Which means what? Which means centerum law எடுத்துட்டு வரலாம், ஸ்டேட்டும் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வரலாம். இதுதான் அர்த்தம். கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல both can do it.
ஸோ இதனால என்னாச்சுன்னாக்கா நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அண்ட் வாட் ப்ரொசீஜர் மஸ்ட் பி ஃபாலோட் இஸ் given under Article 254(2) of the Constitution. This is the one. 254(2). If you read 254(2), it says, where a law made by the legislature of a state with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament. Example. For example, சொல்றேன். Section 438 of the criminal procedure வந்து anticipatory bail. When you apprehend and arrest in a non-bailable offense, you can go before the High Court or a Sessions Court and apply for anticipatory bail, apprehending that I may be arrested in this case. Central enactment அது இருக்கு. UP government came up with a state enactment deleting the entire 438. There is no anticipatory bail available in UP. As such, என்ன புரியுது? As such, there is a conflict. There is a conflict. Central law is saying anticipatory bail. State law is saying no anticipatory bail. Conflict. அதை எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுது பாருங்க இது. Concurrent list repugnant to the provisions of an earlier law made by the or an existing law with respect to that matter, then the law so made by the legislature of such state shall, the important, it must get the assent of the president. If it has been reserved for the consideration of the president as reserved and has received his assent, it will prevail in that state. So 438 will prevail in all the other states, but 438 will not prevail in Uttar Pradesh. I am just giving you an example. Why? Because the source of power for a code of criminal procedure is traceable to the concurrent list, entry 2 of the concurrent list. So even if the parliament comes up with a law, the state is always entitled to seek for amendments or come up with amendments. And if that amendment results in a conflict, in a repugnancy, then it can be resolved only in one way. That amendment must get the assent of the president. வந்துடுச்சுன்னா, in spite of the repugnancy, it will prevail in that state. So, for instance, BNSS has come. BNSS was, who passed that BNSS? Parliament passed that BNSS. Where is the source of power? Source of power is in entry 2 in the concurrent list. So, a state government may come up with an amendment to these provisions of this act. And if that amendment runs repugnant, then the state government must get the assent of the president. If that happens, then the law that was made by the state will operate in that state. இதை புரிஞ்சுக்கணும் அதை, ரைட்? இதெல்லாம் நடத்துறாங்களா உங்களுக்கு கிளாஸ்ல? ஓகே, ஃபைன். I do it this way. Not everybody adopts this practice. Then the next thing which you have to understand is, என்ன பேர் இது கொடுத்துருக்காங்க? கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரொசீஜர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் அன் அப்ஜெக்டிவ் லா ஆஃப் ப்ரொசீஜர். அதுதான் ரொம்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதில். See, there are some provisions in code of criminal procedure which partakes the character of a substantive law. அரெஸ்ட் இருக்குன்னு வைங்களேன், ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியணும்னா அரெஸ்ட் தான் பெஸ்ட் இல்லையா? ப்ரொசீஜர் தான் கொடுத்துருக்காங்க கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்ல. ஆனால் அரெஸ்ட்ல அந்த ப்ரொசீஜர் எங்கேயாவது தப்பா போச்சுன்னா அரெஸ்ட் வில் பிகம் இல்லீகல். அப்போ என்ன அர்த்தம்? தட் ப்ரொசீஜரல் லா இஸ் தி சப்ஸ்டான்டிவ் லா ஆல்சோ. ஸோ கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜரை வந்து ஒரு ப்ரொசீஜரல் லான்னு அப்படி தள்ளி விட்டுற முடியாது. கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்ல நிறைய இடங்கள்ல வந்து இட் வில் பி ட்ரீட்டட் as a substantive law also. அது ரொம்ப முக்கியம், அது புரிஞ்சுக்கணும். அது therefore நார்மலா rules of interpretationல procedural law always has a retrospective effect. தெரியல உங்களுக்கு? அது substantive law always has a prospective effect.
procedural law has a retrospective effect because the presumption is procedural law does not take away any substantive right of a person. It merely deals with a procedure. அவ்வளவுதான். இது கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜருக்கு அவ்வளவு சரியா வேலை செய்யாது. It will not work like that in a code of criminal procedure. So 531 அப்படின்ற ப்ரொவிஷன் அதுக்கு தான் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. செக்ஷன் 531. இது ரொம்ப this is the last provision in BNSS and I am starting from there. This is very, very important. Section 531 is very important because 531 merely talks about what is saved, what is repealed, etc. Right? மெதுவாக டைம் கிடைக்கும் போது படிங்க இதை. நான் உட்காந்து படித்தேனாக்கா இந்த பக்கம் தூக்கம் வரும், அதனால் நான் படிக்க மாட்டேன். 531 படித்தா என்ன தெரியுதுன்னாக்கா, the changes that have been brought under BNSS will not apply to those things which happened prior to 1/7/2024. 1/7/2024க்கு முன்னாடி நடந்த எல்லா விவகாரங்களும் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்ல மாத்திரம்தான் டீல் பண்ண முடியும். திருப்பி சொல்றேன், only if those things which happens from 1/7/2024 BNSS will apply. Anything which happens, a arrest which happens, a seizure which happens, a trial which happens, anything which happens prior to 1/7/2024, code of criminal procedure alone will apply. Okay, that is what this is saying. It is saying it stands repealed. Yes, it stands repealed, but insofar as proceedings which have already commenced prior to 1/7/2024, this law will not apply, only that law will apply. And that is the case with Evidence Act, that is the case with IPC, and that is the case with Code of Criminal Procedure. அப்போ இதனுடைய எஃபெக்ட் என்னன்னு தெரியணும். அப்போ நீங்க கேட்கலாம், சார் இப்பதான் BNSS வந்துச்சே சார், நான் ஏன் சார் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் படிக்கணும்? நேச்சுரல் கொஸ்டின்ல நம்ம எப்பொழுதுமே எதை படிக்காம இருக்கிறதுக்கு வேலையை பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் எதை தட்டி விட்டுறலாம் நம்மளுக்கு. அது போன வருஷம் தான் இந்த கொஸ்டின் வந்துச்சு சார், இந்த வருஷம் வராது இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல, அப்படிதான் நம்ம படிப்பேன். நான் அப்படிதான் படிப்பேன். ஆனா நீங்க அப்படி தப்பிக்க முடியாது. ப்ராப்ளம் என்னன்னா, there are going to be two regimes now for all those things which have happened, which are pending prior to 1/7/2024. கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் will apply நான் சொல்லிட்டேன். அப்படின்னா அந்த கேஸுங்கெல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜரையும் தெரியணும் நம்மளுக்கு. 1/7/2024க்கு அப்புறமா நடக்கிறதுக்கு BNSS தெரியணும். அப்போ எப்படியுமே ஒரு 25 வருஷத்துக்கு கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் வேலை செய்யும். லாஸ்ட் கேஸ் லாஸ்ட் கேஸ் எப்போ முடியுதோ, அதாவது 1/7/2024க்கு முன்னாடி இருக்கிற கடைசி கேஸ் எப்ப முடியுதோ அப்பதான் CRPC பரி பண்ண முடியும். அது வரைக்கும் அது பேரலலா, எஃபெக்டிவா, பவர்ஃபுல்லா BNSS மாதிரி வேலை செய்யும். புரிஞ்சுச்சா? ஓகே, இது ரொம்ப, அதனால உங்களுக்கு CRPCல இருக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸும் தெரியணும், BNSS தெரியணும், BNSSல வந்த சேஞ்சஸும் தெரியணும். நான் IPC படிச்சிட்டேன் சார், அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. இல்லை நான் BNSS படிச்சிட்டேன் சார், IPCல எனக்கு வந்து CRPCல அவுட் ஆஃப், எதுவுமே அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கிடையாது. எல்லாம் சிலபஸ்ல இருக்குது வர 30 வருஷத்துக்கு. அதுவும் நம்மளுடைய டிஸ்போசல் ரேட்டுக்கு. ஸோ ஆனா ஒன்றும் பெரிய வருத்தப்படுறதுக்கு இல்லை. யூ நோ வை? பிகாஸ் most of the provisions are the same. There is one saying called as the old wine in the new bottle. 90% அப்படிதான். 90% of the provisions or more which are available in the code of criminal procedure தான் BNSSல செக்ஷன்ல மாறி இருக்கலாம், இல்ல ப்ரொசீஜர்ல வேற மாதிரி தனியா மாறி இருக்கலாம், இல்ல ஒரு புது ப்ரொவிஷன் வந்திருக்கலாம். இந்த 3 மாத்தல் தான் இருக்கு. ஒன்று
முன்னாடி இருந்த செக்ஷன் 154ன்றது இப்போ செக்ஷன் 173 இருக்கலாம். இதே தான் மேட்டர். ஆனா நம்பர் வேறையா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு சின்ன டெலிஷனோ அடிஷனோ ஆட் ஆயிருக்கலாம், இல்ல ஒரு புது ப்ரொவிஷனே வந்திருக்கலாம். அந்த மாதிரி புது ப்ரொவிஷன் ரொம்ப கம்மி. அண்ட் இட் இஸ் மெயின்லி ஃபோக்கஸிங் ஆன் வீடியோகிராஃபி எக்ஸெட்ரா in line with the present development which has taken place in this. Okay, so this is very important, and this is the basis which I wanted to lay. Okay, இப்போ இன்னைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி today I am going to address from registration of FIR till final report. அந்த டிராவலே பெரிய டிராவல். எஃப்ஐஆர்ன்ற 3 ஆல்பபெட் இருக்குன்றதுனால இதெல்லாம் சின்னதெல்லாம் கிடையாது. அது பெரிய டிராவல். இப்போ நான் சொல்ல தான் உங்களுக்கு தெரியும் என்னது அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு சரி உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஏன்னா தப்பாக உளறிடக்கூடாதுன்னு உட்காந்து 154 திருப்பி படித்தா 154 2 மணி நேரம் பேசுவேன் போல இருக்கு. அது மாதிரிலாம் பேசி உங்களை படுத்த மாட்டேன். பட் ஐ எம் சேயிங் தேர் இஸ் சோ மச், அண்ட் எவ்ரி டைம் வென் at least I will talk for myself, when I undertake an exercise like this, actually I learn a lot. உங்களுக்கு எவ்வளோ கன்வே பண்றேனோ எனக்கு தெரியாது, பட் I am enriched, I am benefited. So at least for that selfish end I'll keep doing this. So which means code of criminal procedure la section 154 ல ஆரம்பிச்சு section 173 வரைக்கும் அதுதான் FIR ல இருந்து ஃபைனல் ரிப்போர்ட் வரைக்கும் இருக்கிற ப்ரொவிஷன் அதுதான் 154லேருந்து 173 வரைக்கும். அதனால இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா சேஞ்சஸ் இன் பிஎன்எஸ்எஸ் நோ டைம்ல புரிஞ்சுக்கலாம். இதுவே சரியா புரியலன்னாக்கா அதுல ஒன்றும் அந்த சேஞ்சை அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கே நம்மளால முடியாது. ஒரு சேஞ்சை எப்போ அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும்? முதல்ல எந்த சேஞ்ச் வந்திருக்கு, அது ஒரிஜினல் ஃபார்ம்ல எப்படி இருக்குன்றதே தெரியாம இந்த சேஞ்சா நல்ல சேஞ்ச் அப்படி எப்படி சொல்றது? ஒரிஜினல் ஃபார்ம் தெரியணும். அந்த ஒரிஜினல் ஃபார்ம் தான் சிஆர்பிசி. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டானாக்கா, அதுல இருக்கிற ஃபண்டமெண்டல்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டானாக்கா, பிஎன்எஸ்எஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸை மாற்றவே இல்லை, ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றவே இல்லை, சில ப்ரொசீஜரை மாத்திரம் மாற்றிருக்காங்க. அதனால ஐ எம் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தீஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துட்டானாக்கா யூ கேன் பில்ட் எனி திங். ஃபண்டமெண்டல் பேஸ்மெண்ட் வீக்காக இருந்துட்டானாக்கா யூ வில் ஃபால்டர் வெரி பேட்லி அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் திஸ். செக்ஷன் 154 இதுதான். செக்ஷன் 154 அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் வேர் இஸ் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் கார்டு, எஃப்ஐஆர்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட். அது வந்து அதனுடைய சோர்ஸ் வந்து செக்ஷன் 154 ஆஃப் சிஆர்பிசி தான். என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து எங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்ன்ற வேர்டிங்க? 154 நீங்க நல்ல கண்ணை திறந்து உத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஒன்லி டாக்ஸ் அபவுட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் commission of a cognizable offense. First காணோம், ஃபர்ஸ்ட்ன்ற வேர்டே இல்லை. இட் ஒன்லி டாக்ஸ் அபவுட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் வாட்? ரிகார்டிங் கமிஷன் ஆஃப் எ காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ். அதை பற்றி தான் பேசு. தென் வேர் டிஸ் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் கம்? இந்த ஃபர்ஸ்ட்ன்றது எங்க? இதெல்லாம் தான் தீஸ் ஆர் திங்ஸ் விச் யூ ஹேவ் டு இந்த ஹேபிட் ரொம்ப முக்கியம். திஸ் கொஸ்டினிங் ஹேபிட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஏன் ஃபர்ஸ்ட்ன்ற வேர்டு வந்ததுன்னா, தி எர்லியஸ்ட் வெர்ஷன் தட் இஸ் கிவன் அபவுட் an incident carries a lot of weight. இல்லட்டா ஒரு 10 நாள் கழிச்சு கொடுத்தோம்னா நம்ம அதில் கதையெல்லாம் பண்ணி கொடுப்போம். அதுக்கு எல்லாம் பூச்சூடி பொட்டு வச்சு அதை கொடுக்கும்போதே வேற ரூபத்தில் கொடுத்து அதில் உண்மை 50% கூட இருக்காது. ஸோ த இன்சிஸ்டன்ஸ் இஸ் it should be first, because the earliest version immediately after an offense takes place has a lot of weightage to it, because there is no time for deliberation. There is no time for deliberation. I'll give you a small example. We
are walking in the road and we find that a person is traveling in a scooter and a car is driven in a rash and negligent manner, it hits the scooter, the carman stops for some time and then he leaves. We are a witness to what happened there, right? We would have witnessed the color of that car. We would have witnessed the person who was traveling in the two-wheeler. We would have probably seen whether he is young, old. We would have witnessed the amount of injury he had sustained. We would have witnessed what all happened immediately after that incident. And if we give an information about this to the police at the earliest point of time, we don't deliberate it. We just give what we saw. So, what is given as the earliest version in an offense normally carries a lot of weight, because there is no scope for building up a story. There is no scope for embellishments, is what the Supreme Court is saying. There is no scope for any embellishments, exaggerations. நம்ம ஆளுங்க பயங்கரமா எக்ஸாஜரேட் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே. It is in our blood. In an Indian blood, we don't say anything ordinarily. இப்போ பாருங்களேன், நான் லெக்சர் கொடுக்கறதுக்கு சிவாஜி லெவலுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. அந்த எக்ஸாக்ட் பண்ணி பண்றதுன்றது வந்து அப்படியே நம்மளுக்கு அது அப்படியே we have it in our gene. ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்டை பத்தி சொல்லணும்னா நம்மளுடைய கற்பனை குதிரையெல்லாம் கட்டி விடுவோம் அதுக்குள்ள. பார்க்காதது நம்மளுக்கு அந்த சொல்றவனுக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்படுத்திடணும் எப்படியாவது. அதுக்கு we start exaggerating things, embellishments. Then we also forget. 10 நாள் கழிச்சு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அந்த காரு சிவப்பு கலரா தெரியல சார், மஞ்சள் கலர்னு நினைக்கிறேன். It will happen. It will happen. So, forgetfulness. In order to avoid embellishments, in order to avoid exaggerations, and in order to avoid forgetfulness, that first came into existence. It's all human nature, you know. It's nothing artificial. It's all human nature. So, it is therefore called as the first information report. Understand? Then the next question is, sir, is it fatal if there is a delay in giving the first information? Delay by itself is not fatal, but unexplained delay is fatal. If you are able to explain as to why there was a delay in giving it. For instance, take the case of a sexual abuse of a girl. You will easily understand what I am saying. Sexual abuse of a girl. As the law will say, immediately after you were abused, you are supposed to go and give the complaint. அப்படி சொல்ல முடியுமா? முடியாது. It will take sometimes years together for her to come to some sort of an understanding and to get that, particularly when it is done by a known person, done by a person in authority. So she has to gather all that. So it will take a long time. If she is able to explain that, then that delay by itself is not fatal. So, in this case, the FIR was with a delay, but no problem. The delay has been properly explained, and therefore, it does not become fatal. Therefore, there is no question of the same being exaggerated, etc., etc. Right? So, delay by itself is not fatal, and explanation of the delay is enough to sanctify an information that is given at a later point of time from the date of incident, right? Okay. Next, at this stage you must also know something called as FIS, first information statement. Have you heard about Justice UL Butt? Anybody has heard about Justice UL Butt? He is a legal luminary. He died very recently, 4 weeks back. He was the judge of the Kerala High Court. Then he went on to become the Chief Justice of the Guwahati High Court and then the Madhya Pradesh High Court. He was a luminary. He came from the district judiciary. That's very important. And he has written an article on the difference between a first information statement and a first information report. I would request all of you to please read that article. That article is available in 2014
Volume 1, Kerala Law Journal, Journal section, page 57. I'm not going to refer to too many citations and all that and bore you, but this I want you to read. This first information statement patti advocate's case la perukku theriyala. First information statement. I will tell you what this is, right? So there is this is a brilliant article. You must read this article, and this is my request. What is this first information statement? First information statement is nothing but an information which a police gets from any source. From any source relating to commission of a cognizable offense. So an officer sitting in a police station, he gets a phone call. Somebody from the other side talks about seeing or experiencing or hearing about the commission of a cognizable offense. That is the first information statement which he gets, that policeman gets. Or it's possible that the policeman was on his rounds and somebody in the road said, "Sir, இப்பதான் சார் அந்த செயினை இழுத்துட்டு அந்த பக்கமா போனாங்க. அந்த செயினை புடிங்கிட்டு அந்த பைக் ஃபாஸ்டா அந்த பக்கம் போச்சு சார்." First information statement from any source. That person need not necessarily be the informant in that case. It is not necessary. It is from any source. So once from any source it happens, then what does he do? He generally takes it down in a diary called as general diary. General diary ன்னு ஒன்று போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். அதில் அன்னைக்கு நடக்கிற எல்லா சமாச்சாரமும், ஃபோன் வந்தது, இவர் பார்த்தாரு, இந்த சம்மன் அனுப்பிச்சு வைக்கப்பட்டது, இது வந்தது, எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் ஆச்சு. அந்த ஜெனரல் டைரின்றது தான் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அன்னைக்கு நடக்கிற எல்லா சமாச்சாரத்தையும் எழுதுறது. That general diary is dealt with under section 40 of the Police Act. இது மாதிரி நான் சைடில் சில எனாக்ட்மெண்ட் சொல்லும்போது ஜஸ்ட் ஹியர் இட். டோன்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நோட்ஸ்லாம் எழுதாதீங்க. ஜஸ்ட் ஹியர் இட். தட் இஸ் எனஃப். நீங்கள் இப்போ நோட்ஸ் எழுதி நான் ஒன்றும் எக்ஸாம்லாம் வைக்க போகிறது இல்லை. ஸோ டோன்ட் வரி. அது உங்கள் ப்ரொஃபஸர் வைப்பாங்க. அதெல்லாம் நான் யாருக்கும் எக்ஸாம் வைக்க போகிறது இல்லை, யாரையும் கேள்வியே கேட்க போகிறது இல்லை. பட் பி வெரி அட்டென்டிவ். பிகாஸ் செவி வழியா உள்ள போற விஷயத்துக்கு பயங்கரமான எஃபெக்ட் உண்டு. மறக்கவே மறக்காது. நோட்ஸ் எழுதினீங்கன்னா மறந்துடும் சில டைம். There is a distance between first receiving it in your brain, then putting into a paper. This is a second connection which is happening. But whereas when you hear it with all attention, you will recollect it very fast. இந்த செவி வழியா நடக்கிறதுல தான் நிறைய விஷயங்கள் முன்னாடி எழுதுறதுக்கு முடியாத டைம்லலாம் மனுஷன் எப்படி வாழ்ந்தான்? How was he able to survive? How is it that the Vedas, which was never written, got passed on from one generation to the other generation to the other generation just by hearing it? Everything is by hearing only. Many stories were not written. It was all heard by generations to generations to generations together. So இதில் தயவு செய்து உட்காந்து நோட்ஸ் எடுத்து கஷ்டப்படாதீங்க. அதுக்கெல்லாம் நான் இங்கே வரவே இல்லை. அப்புறம் நான் ப்ரொஃபஸர் மாதிரி ஆகிடுவேன், நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஆகிடுவீங்க. எனக்கு அது சரியாக வராது. அப்புறம் அடுத்த வாட்டிலேருந்து உங்கள் பிசிகிட்ட சொல்லிட்டீங்க, இந்த ஆள் வானாங்க ரொம்ப ட்ரபுள் பண்ணுறாரு. அதனால ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணிப்போம் அதை. ரைட்? அதுதான் நான் கிளாப்பெல்லாம் தட்டி ஆரம்பித்தேன் அதை. ஓகே. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஜிடியில் எழுதுவாங்க. எந்த சோர்ஸ்லேருந்து வேணால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வரலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபார்மெண்ட் கிட்டேருந்து வரதும், இன்ஃபார்மெண்ட் ஒரு மனுஷன் ஒரு ஆள் தருது. ஸ்டேட்மெண்ட் கேன் பி ஃப்ரம் எனி சோர்ஸ். இப்போ புதுசாக பிஎன்எஸ்எஸ்ல எலக்ட்ரானிக் மோடுன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. மீனிங் மெசேஜ் அனுப்புகிறேன், வாட்ஸ்அப் அனுப்புகிறேன், மெயில் அனுப்புகிறேன். திஸ் இஸ் அ மோட். நவ் இட் ஹஸ் பீன் ரெக்கக்னைஸ் பிகாஸ் வி ஆர் இன் தட் ஈரா டுடே. ரைட்? ஸோ அதனால் இந்த டிஃபரன்சியேஷன் ரொம்ப முக்கியம். கரெக்ட்? நெக்ஸ்ட் இஸ் எஃப்ஐஆர் அப்படின்றத எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க? இப்போ இது சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஜிடியில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜிடியில் அப்படியே வச்சுப்பீங்களா? இட் கேன் லீட் டு an FIR. So an FIS can lead to an FIR also. So that is another source which can lead to an FIR, right? Okay. How is an FIR registered under the 154(1) is saying?
அதுல ஒரு முக்கியமான வேர்டு இருக்கும். அண்ட் த சப்ஸ்டன்ஸ் தேர் ஆஃப் 5வது லைன். அதாவது கமிஷன் ஆஃப் எ காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் இஃப் given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him. ரைட்? படிக்காதவன் போறான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு, அவனுக்கு எழுதிலாம் தர தெரியாது, எழுத தெரியாது அவனுக்கு. ஆனா அவன் ஒரு இன்சிடென்ட்டை பத்தி கேட்டிருக்கான், பார்த்துருக்கான். அதை அவன் போலீஸ்கிட்ட சொல்லும்பொழுது அதுக்குன்னே அங்கே ஒருத்தர் ரைட்டர்னு இருப்பார், அவர் எல்லாத்தையும் எழுதுவார். எழுதி யார் சொன்னாங்களோ அவருடைய கையெழுத்தை வாங்கிக்கலாம். கையெழுத்து போட தெரியலையா, வாங்கிக்கலாம். வாங்கி அதான் சொல்றாங்க given in writing every such information whether given in writing, படிச்சவன் given in writing or reduced to writing. Somebody is hurt, somebody is in the hospital, police gets the information from the hospital, police sends the constable or somebody to go and see him. That man recites, that man tells the police, இப்படி இருந்தா எங்க வீட்டில் இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாம் வந்தாங்க, என்ன இந்த மாதிரி அடிச்சாங்க, ஒருத்தன் கம்பால் அடிச்சான், ஒருத்தன் ராடால் அடிச்சான், ஒருத்தன் இதால் அடிச்சான் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றான். யார் எழுதுறாங்க? போலீஸ். ஸோ ரெடியூஸ்டு டு ரைட்டிங். அதுதான் அவன் எழுதி கொடுக்கல, அவன் சொல்ல சொல்ல யாரோ ஒருத்தர் எழுதி பண்ணியிருக்காங்க. ரைட்? ஸோ ரெடியூஸ்டு டு ரைட்டிங் ஆர் அண்டர் ஹிஸ் டைரக்ஷன். ரைட்டிங் பை ஹிம் ஆர் அண்டர் ஹிஸ் டைரக்ஷன். அண்ணன் தங்க போறாங்க, தங்க சொல்லுது அண்ணங்கிட்ட, நான் சொல்றேன் நீ அப்படி அப்படியே எழுதி கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லுது. So on direction. Reduce as a whole shall be signed. ரொம்ப முக்கியம். It has to be signed. The information that is given has to be mandatorily signed by him, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer. அந்த புக்குக்கு பேர் தான் FIR புக். அந்த புக்குக்கு பேர் FIR புக். ஸோ இந்த வேர்டு ஷால்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஷாலுக்கும் மேக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்களா? அப்பா ரைட். ஸோ ஷால்ன்றது வந்து இட் மேண்டேட்ஸ். டோன்ட் கோ இன் டு சில டைம் மே கேன் பி ரெட் டேஷ் ஷால், அதெல்லாம் வேணாம் நம்மளுக்கு. நம்ம லெட் அஸ் நாட் கெட், அதனால தான் நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் அவுத்து விட்டுருங்க, அதெல்லாம் வேணாம் நம்மளுக்கு. நம்ம புரிஞ்சுக்கிறத நேராக புரிஞ்சுப்போம் ஃபர்ஸ்ட். ரைட்? ஸோ ஷால் இட் மேண்டேட்ஸ் அப்படின்னா என்ன வந்தால் மேண்டேட் ஆகுது? ஒன்று, information regarding the commission of a cognizable offense when informed to the police and it is taken down in writing and it is signed, it shall be entered in a book. அந்த புக்கு தான் FIR புக்கு. அப்படின்னா ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸருக்கு டிஸ்கிரிஷன் கிடையாது. There is no discretion that was available to the police officer. இந்த வேர்ட்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இது தெரியலன்னா BNSS தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படும், ஏன்னா ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு இதுல. அதனால இதை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுருங்க. ரைட்? ஸோ the word used is shall. So it means that there is no discretion given to the station house officer except to register the FIR once the ingredients of 154(1) is satisfied. Right? preliminary என்கொயரின்ற கான்செப்டே இல்லை. வந்த உடனே இல்லை இல்லைங்க நான் ஒரு சின்ன என்கொயரி நடத்திட்டு தான் FIR போடுவேன் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. ரியாலிட்டியில் அப்படிலாம் நடந்துன்னு நடக்குது. நான் அதனால ரியாலிட்டியில் நடக்கிறதையும் சொல்லிடுறேன். we are not living in some utopian world. ரியாலிட்டியில் நடந்ததுனால சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன ஆச்சு அதையும் சின்னதா I will get into it. Right? So the provision as it is does not give a discretion to the police officer to conduct any inquiry, and if he finds that the information given, திரும்பி சொல்றேன், போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம்னு சொல்றோம்ல, லாயர் அப்படி சொல்லக்கூடாது. கம்ப்ளைண்ட்ன்ற வேர்டே காணுவாங்க, இன்ஃபர்மேஷன்ன்ற வேர்டு தான் இருக்காங்க. இன்ஃபார்மண்ட், இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம் பேரு. கம்ப்ளைனன்ட் இல்ல. கம்ப்ளைனன்ட்டுக்கு CRPCல அர்த்தமே வேற. கம்ப்ளைண்ட்னா பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட். அந்த பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுக்குறவன் பேரு கம்ப்ளைனன்ட். போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் லேமேன் டேர்ம்ஸ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தியா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லன்னு சொல்றது வந்து லேமேன். ஆனால் செக்ஷன்ல அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணல. செக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணிருக்கிற வேர்டு இன்ஃபர்மேஷன். அதை கொடுக்குறவன் பேர் இன்ஃபார்மண்ட். எதை பத்தி கொடுத்தான்? கமிஷன் ஆஃப் எ காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ். இதெல்லாம் இருந்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா நீ FIR ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ தேர் வாஸ் நோ டிஸ்கிரிஷன் அவைலபிள் டு கண்டக்ட் எ preliminary என்கொயரி. என்கொயரிக்கும் இன்கொயரிக்கும் வித்தியாசம் தெரியுமா?
ஸ்பெல்லிங் வித்தியாசம்னு ஜோக் அடிக்கூடாது. என்கொயரி வர்சஸ் இன்கொயரி ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ். அது ஈல ஆரம்பிக்குது, அது ஐல ஆரம்பிக்குது. கரெக்ட்? ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? இஸ் தேர் அ டிஃபரன்ஸ்? ஜென்ரலா கேள்வி கேட்டா என்கொயரி, ஃபார்மலா கேள்வி கேட்டா இன்கொயரி. போலீஸாரு என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, என்ன ஆனந்த் வெங்கடேஷ் நல்லா இருக்கியா, எங்க போயிட்டு வந்த, அது என்கொயரி. நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன், எங்க சார் போயிட்டு வந்தீங்க, அது இன்கொயரி. ஆக்சுவலா என்கொயரிக்கும் இன்கொயரியும் சினானிமஸா தான் யூஸ் பண்றாங்க. இங்கிலீஷ்காரன் என்கொயரின்னு சொன்னான். அமெரிக்கன்ஸ் டோன்ட் வாண்ட் டு டூ எனிதிங் விச் த இங்கிலீஷ் டூ. ஸோ அவன் இன்கொயரின்னு தான் சொல்லுவான். அவன் லெஃப்ட்ல கார் ஓட்டினா இவன் ரைட்ல கார் ஓட்டுவான். இவன் சுவிட்ச் ஆன் இப்படி போட்டா அவன் இப்படி போடுவான். அவன் வந்து டேட்டை ஃபர்ஸ்ட் போட்டு மந்த்தை போட்டா அவன் அப்படியே மாற்றுவான். மந்த்தை ஃபர்ஸ்ட் போட்டு டேட் எடுத்து போடுவான். அந்த மாதிரி வந்தது தான் என்கொயரியும் இன்கொயரியும். ஆனால் அதுக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து இல்லை, அது கொஞ்சம் வித்தியாசம். ஸோ ஏன் நான் இதுக்குள்ளே போனேன்? நான் ஏன் இதுக்குள்ளே போனேன்னா, இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் அ காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் வந்துடுச்சுன்னா என்கொயரி பண்ண முடியாதுன்னு நான் சொன்னேன். ஓகே, இன்கொயரி பண்ண முடியாதுன்னு கூட வச்சுக்கலாம், ஏன்னா இட்ஸ் அ ஃபார்மல் இது. அதனால இப்போ நீங்க பார்க்க வேண்டியது செக்ஷன் 2G. 2G இருக்கா? G இல்லையா? ஓகே. அதாவது யார் என்கொயரி நடத்தலாம்னு கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜரே சொல்லுது. ஏன் இது தெரியணும்னா, போலீஸ்காரங்க என்கொயரி நடத்தலாமா, அதான் கொஸ்டின். செக்ஷன் 154ல அதை காணோம். அப்ப எதை வச்சு என்கொயரி நடத்துறாங்க? சரி, என்கொயரின்றதை இங்க எங்கேயாவது டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கான்னு பாக்குறோம் நம்ம கோட்ல. பார்த்துட்டா செக்ஷன் 2G டாக்ஸ் அபவுட் or defines what an inquiry is, INQUIRY, and that definition says that inquiry means every inquiry other than a trial conducted under the court by a magistrate or a court. ஸோ கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்ல என்கொயரி நடத்தணும்னா ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டோ அல்லது ஒரு கோர்ட்டோ தான் நடத்த முடியும், போலீஸ்காரர் நடத்த முடியாது. தட் இஸ் ஒன் மோர் ரீசன். தேர் இஸ் நத்திங் கால்ட் அஸ் என்கொயரி இன் தி ப்ரொவிஷன். சரி, நீ எதை வச்சு என்கொயரி நடத்துற, உனக்கு ஏதாவது என்கொயரி பவர் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர். நான் என்ன சொன்னேன்? ப்ரொசீஜரல் லா கிரிமினல்ல ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னேன். எல்லாத்துக்கும் சோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாகணும். நீ எதை வச்சு பண்றேன்னு கேள்வி கேட்டே தான் ஆகணும். ஏன்னா எவ்ரி திங் டச்சஸ் அப்பான் லைஃப் லிபர்ட்டி. போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கூப்பிட்டு பேசுறான், என்கொயரி நான் உனக்கு காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், நீ எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணா நீ எப்படி என்கொயர் பண்ணலாம்? அதுக்கு எங்க இருக்கு பவர்? இன்கொயரின்றதை யார் பண்ண முடியும் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்ல? ஒன்லி த கோர்ட் ஆர் த மேஜிஸ்ட்ரேட். டெஃபினிஷன் அப்படிதான் சொல்லுது. கரெக்ட்? ஆனா இதையெல்லாம் மீறி என்கொயரி நடந்துருந்தது, இந்தியா பூரா நடந்துருந்தது. இட் வாஸ் ஹேப்பனிங் அக்ராஸ் இந்தியா. It became a big problem. Problem is, when you get that information in writing and you conduct an inquiry or whatever way you want to say, அந்த பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு உன் கையில் இருக்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன? இதுக்கு பேர் இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள வருது. இட் ஹேஸ் டு கன்வெர்ட் இட் செல்ஃப் இன்டு an FIR. இது எஃப்ஐஆரும் இல்லை, இன்ஃபர்மேஷனும் உள்ள வந்துடுச்சு. அப்போ நீங்கள் என்னன்னு சொல்லுவீங்க? இதை என்ன புக்கு மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க? கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்ல எங்க இருக்கு புக்கு? இதெல்லாம் பண்றதுக்கு, என்கொயர் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜர் வேணும்ல. இந்த நம்பர்ல நான் உன்னை என்கொயர் பண்றேன்னு சொல்லணும், அந்த நம்பர் எந்த புக்ல எழுதுவீங்க? இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்த போது தான் லலித குமாரி ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்தது. லலித குமாரி ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் தி ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் எ கான்ஸ்டிடியூஷன் பெஞ்ச். எனிபடி ஹூ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் ஜஸ்ட் நோட் டவுன் த சைட்டேஷன். 2014 வால்யூம் 2 SEC பேஜ் 1. 2014 வால்யூம் 2 SEC பேஜ் 1. கான்ஸ்டிடியூஷன் பெஞ்சுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா the important law that was set by the Supreme Court was you don't have the discretion. Provision is not giving you any discretion, but Supreme Court carved out some exceptions. ஏன் எனக்கு தெரியணும்? இது தெரிஞ்சாதான் BNSSல இன்னைக்கு வந்திருக்கிற சேஞ்ச் புரியும் உங்களுக்கு. அதுக்காக இது தெரியணும், லலித குமாரி ஜட்ஜ்மெண்ட் தெரியணும் உங்களுக்கு. அதுக்காக ஐ எம் நாட் கோயிங் டு சைட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். பட் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் தெரியாம புது 173 உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த என்கொயரின்றது அங்க வருது, ரைட்?
அதுக்கான வித்து போட்டது, அதுக்கு விதையை தூவுனது இந்த லலிதகுமாரி ஜட்ஜ்மெண்ட் தான். லலிதகுமாரி ஜட்ஜ்மெண்ட்ல தி லா, ரேஷியோ டெசிடெண்டி as they call it, is that there is no discretion available to the police once the information talks about the commission of a cognizable offense and it has been signed. But where the FIR does not disclose a cognizable offense, then you can inquire. 2, where it is a matrimonial dispute, family dispute, husband and wife, அப்பா புள்ள, இதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக போய் சட்டு புட்டுன்னு எஃப்ஐஆரை போட்டு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரு என்கொயரி நடத்து இருக்கான்னு. அடுத்தது கமர்ஷியல் அஃபென்ஸ், பணம் கொடுக்கல் வாங்கல், மணி டிஸ்பியூட்ஸ், இதெல்லாம் பியூர்லி சிவில் இன் நேச்சர். ஸோ அதை என்கொயர் பண்ணலாம். தென் மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ், ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆகி போச்சு, somebody unfortunately dies, it's not a murder, but somebody gives a complaint saying that there is a negligence in conducting this operation, therefore the person died, and action to be taken. Police cannot jump in and say cognizable offense made out, information on it, doctor கிட்ட போய் பண்ண முடியாது. So அங்க என்கொயரி is contemplated. அதே மாதிரி corruption cases, corruption casesல it's possible that somebody may give a false case against a public servant. Tomorrow somebody can say that when this man was coming out, I gave him this money, and today you see this is the judgment he gave. Makes out a cognizable offense. So can you go and register an FIR? So some inquiry was contemplated because some safeguard was required for public servants in order to perform their functions, or else the complaints will galore. So last அவங்க சொன்ன exception, there is a considerable delay. நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட், earliest version நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன். Where there is a delay of 3 months or more, then enquiry is permissible. So இந்த 6 exceptions carve out பண்ணாங்க இந்த லலிதகுமாரி ஜட்ஜ்மெண்ட்ல. இந்த 6 exceptions carve out பண்ணி they said that you can make an enquiry and then decide to proceed further and register an FIR, right? இந்த exception சொன்னாங்க. ஆனா இது ஒரு judge made law, correct? 154 is not saying that. Judges said that they took into consideration what is happening across. Law must always be in line with what is happening. Law cannot be operating in vacuum. Law must always come into or satisfy what is there in the ground. அப்பதான் லாவுக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும், இல்லாட்டினா சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ they took into consideration the fact that these are all happening and we have identified where all this enquiry is happening. Okay, fine. These things does not really require immediate FIR to be registered. Let some enquiry happen in these cases. Carve out panni, it was a judge-made law by a constitution bench, and as you must be knowing, constitution bench consists of 5 judges of the Supreme Court, right? Okay. Then ஒரு வேர்டு 154ல திரும்பி வருது, என்னன்னா cognizable offense. அப்படின்னா என்ன? எல்லா வேர்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், ஆனால் தெரியாது. காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ்னு டபால்னு ஒன்று வந்து நிற்குது, கரெக்டாக அப்படி தானே வருது. அப்போ காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ்னா என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். ஏன் 154ல எஃப்ஐஆரை இன்ஃபார்மன்ட் சொன்னது உடனே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு the offense must be in the nature of a cognizable offense. So cognizable offense, இது section 2C talks about cognizable offense. Cognizable offense பார்த்தீங்கன்னாக்கா where a person can be arrested without a warrant, அதான் டெஃபினிஷன், ரைட்? இதெல்லாம் இந்த கிரேவ் சீரியஸ் அஃபென்சஸ் அதிலெல்லாம் வரும். நான் காக்னைசபிளும் தெரிஞ்சுக்கணும். 2L it talks about means a case in which police officer has no authority to arrest without getting a warrant from the competent magistrate. So cognizable offense-ல warrant அவசியம் இல்லை, he can straight away arrest a person. Non cognizable offense-ல warrant தேவைப்படுது from the magistrate. 154 is talking about cognizable offense, right? So அதுதான் அந்த அர்த்தம் அதுக்கு. ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு அஃபென்ஸ் காக்னைசபிளா நான் காக்னைசபிளா? அவ்வளோ விஷயம் இருக்கு பாருங்க. லாவை நீங்க ஏதோ ஈஸின்னு ஒரு ப்ரொவிஷன்ல 4 லைன் கூட என்னால தாண்ட முடியல பாருங்க. எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு பாருங்க லால. தட் இஸ் வை திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ லேர்னட் ப்ரொஃபஷன். ஏன் எல்லாரும் பயப்படுறாங்க நம்மளை பார்த்து? போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு போயிடுவான்னா
we are assumed to be at least learned. Look at how much you can talk with just 4 lines in a provision. 4 line. இன்னும் 154 தாண்டவே இல்லை. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆகும் நான் இன்னும் தாண்டறதுக்கு. நான் அவசரப்படவும் போறதில்லை. உங்களுக்கு ரொம்ப தூக்கம் வர மாதிரி இருந்தால் நிறுத்திட்டு அடுத்த கிளாஸ்லேயும் திரும்பி ஃபர்ஸ்ட் அங்கே எங்கே முடிச்சேனோ அங்கேருந்து ஆரம்பிப்பேன். மை எனர்ஜி லெவல் இஸ் வெரி வெரி டிஃபரெண்ட். Right? I don't get tired at all, particularly in a crowd like this. You are caught. So, இப்போ என்ன சொல்லுது? எப்படி காக்னைசபிள்னு கண்டுபிடிப்பீங்க, எப்படி நான் காக்னைசபிள்னு கண்டுபிடிப்பீங்க? இல்லையா? காக்னைசபிள்னு சொல்லிட்டீங்க சார். எந்த அஃபென்ஸ் காக்னைசபிள்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? காக்னைசபிள்னா கேன் பி அரஸ்டட் வித்தவுட் அ வாரண்ட். எந்த கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் வித்தவுட் அ வாரண்ட்? அடுத்த கொஸ்டின். அப்போ அதை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்லேயே there is a first schedule that is attached to the code itself, and that schedule talks about the எந்தெந்த அஃபென்ஸ் எல்லாம் காக்னைசபிள், பெயிலபிள், நான் பெயிலபிள், அப்படி காலமாக போட்டு வச்சிருப்போம். அதில் பூரா போட்டிருப்பாங்க. முதல் பார்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஐபிசி அஃபென்சஸ். நெக்ஸ்ட் பார்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அஃபென்சஸ் அண்டர் தி அதர் எனாக்ட்மெண்ட்ஸ். அதில் எப்படி நான் பெயிலபிள் பெயிலபிள் கண்டுபிடிக்கிறதுனா அந்த கேசஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அந்த கேசஸை பொறுத்த வரைக்கும் வேர் இட் இஸ் 3 years and above, punishment for that offense is 3 years and above, then it is a cognizable offense. If it is below 3 years, it is a non-cognizable offense, subject to what is provided in that act. சில ஆக்ட்ல எல்லாம் 2 வருஷம் தான் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும். ஆனா ஆக்ட்ல என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இட் இஸ் a cognizable offense னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ அந்த ஆக்ட்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் தெரியணும். ஓகே ஓகே. அடுத்தது ஒரு போஸ்ட் போட்டீங்க இன்னைக்கு, டேமேஜிங்காக யாரையோ கச்சா அமைச்சான்னு திட்டி போட்டீங்க. ரைட்டா? அவன் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறான். திண்டுக்கல்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு, செங்கல்பட்டில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு, டெல்லியில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு, அலகாபாத்தில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு. அப்படி கொடுக்க முடியுமா? அதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எல்லாம் இட் மேக்ஸ் அவுட் அ காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் தான். மல்டிபிள் எஃப்ஐஆர்ஸ் போட முடியுமா? கரெக்ட். இட்ஸ் பாசிபிள். இன் திஸ் எலக்ட்ரானிக் ஏரா இது பாசிபிளா இல்லையா? இட்ஸ் பாசிபிள். அண்ட் நீங்கள் பேப்பர்லேயே நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. யாரோ ஒரு நடிகை ஏதோ சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லி இந்தியா பூரா பண்ணாங்க. அந்த நடிகை பேர் குஷ்பு. இந்தியா பூரா கொடுத்தாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி அர்னாப் கோஸ்வாமி ஃபார் வாட் ஹீ செட் இந்த நியூஸ் சேனல் இந்தியா பூரா கொடுத்தாங்க. இந்த அர்னாப் கோஸ்வாமி ஜட்ஜ்மெண்ட்ல தான் சுப்ரீம் கோர்ட் செட் தட் there can never be multiple FIRs for one single offense. So that is Arnab Goswami 2020 14 SEC page 12 if you are interested. Then next question is, what is the object of an FIR? FIR கொடுத்துட்டீங்க. What is the object of an FIR? The object of an FIR is nothing but the informant is setting the criminal law in motion. அதுதான் ஒரு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்கான முதல் கட்டம். அந்த எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்கான செட்டிங் த கிரிமினல் லா இன் மோஷன், அதுக்காக தான். ஸோ இந்த எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்றது வந்து கண்ணால பார்த்தோம் மாத்திரம் தான் சொல்றது மாத்திரம் தான் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்க முடியுமா? யூ மஸ்ட் பி அன் ஐ விட்னஸ். அப்பதான் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க முடியுமா? அப்படி ஒன்றும் கிடையாது. ஈவன் an information which is hearsay in nature. யாரோ ஒருத்தன் என்கிட்ட சொன்னான். நான் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அவன் சொன்னான், உனக்கு தெரியுமா அந்த வீட்டில் அந்த ஆளை அடிச்சு போட்டாங்க, மண்டையிலேருந்து ரத்தம் ஒழின்னு இருக்குன்னு அவன் சொல்லிட்டு போகிறான். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ டிட் நாட் see it. I heard it from somebody who said it. That hearsay can become a source for an information, a source for the registration of an FIR. So இந்த எஃப்ஐஆர் பொறுத்த வரைக்கும் சின்ஸ் இட் இஸ் செட்டிங் த கிரிமினல் லா இன் மோஷன், தேர் இஸ் நோ ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் தட் இந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ஆள் தான் எஃப்ஐஆர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ அதனால தான் எஃப்ஐஆர் பை இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் அன் என்சைக்ளோபீடியான்னு சொல்லுவாங்க. எஃப்ஐஆர் பை இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் அன் என்சைக்ளோபீடியா. எஃப்ஐஆர் இஸ் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ அன் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஸ்டார்ட் அன் இன்வெஸ்டிகேஷன். ஸோ தட் பை இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் எவ்ரி திங். அப்போ தென் இட் இஸ் அன் இன்கொயேட் டாக்குமெண்ட்னு சொல்லலாம். இன்கொயேட் அப்படின்னாக்கா an initial document. Inchoate document. Please sit upright. There are people who are sleeping. And I have seen who all
We are sleeping now. Okay. So, இதை பொறுத்த வரைக்கும் it only starts a criminal investigation, and only in investigation you will know யார் பண்ணா, என்ன அஃபென்ஸ் பண்ணாங்க, யார் பேர்ல இருக்கோ அவன் நிஜமாவே பண்ணினானா இல்ல அவன் பண்ணாம வேற ஒருத்தன் பண்ணானா இல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தவனே அக்யூஸ்டா, அது மாதிரிலாம் வருது இல்லை இப்போ. இதெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேஷன் போகுதான் தெரியும். Since FIR is merely a starting point for commencing a criminal investigation, the information can be gathered from anyone, from an eyewitness, from a hearsay, from a first information statement from somebody. The source can be anything, right? So, can the FIR be registered based on an accused who goes before the police station and says, இதெல்லாம் நடந்திருக்கு, இதாங்க நான் வெட்டின தலை அப்படின்னு போய் வச்சிருப்பாங்க, அப்படின்னு போய் உட்காடுறான் ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸருக்கு முன்னாடி, எஃப்ஐஆர் போட முடியுமா? இதெல்லாம் தான் அந்த 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 கேள்வியா கேட்க தான் அந்த கிளாரிட்டி வில் கம். திரும்பி 154 போங்க. இன்னைக்கு 154லேருந்து நகரவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். 154ல போனீங்கன்னா every information relating to so and so, if given orally in charge of police shall be reduced writing, read over to the informant. Informant accused இருக்க கூடாதுன்னு எங்க சொல்லியிருக்குதுல. 154 cannot be denied just because it comes from an accused, right? So, if the information from the accused is with regard to the commission of a cognizable offense by him, it can become an FIR and an investigation can start. அப்போ அடுத்த கொஸ்டின், அப்போ அந்த எஃப்ஐஆர் வச்சு அந்த அக்யூஸ்டை கன்விக்ட் பண்ணிடலாமே? அவன் தான் சொல்லிட்டானே, நான் இவங்க வீட்டுக்கு போனேன், கோவம் வந்தது, தகராறாச்சு, கையில் அருவாள் கிடச்சிது, ஒரு போடு போட்டேன், கழுத்து தனியாக வந்துடுச்சு, இதுதான் அந்த தலை. வெரி எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ எல்லாம் சொல்லிட்டேன். என்ன அதுக்கப்புறமா என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்கு, என்ன ட்ரையல் இருக்கு? பட் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட், which is now called as BSA, says confession to the police officer is inadmissible. Section 25 of that act, which is section 23(1) of the new act, is it not confession? Is it not a confession to the police and say that I committed this offense and that information is made as an FIR? See, you can treat it as an information for the purpose of commencing an investigation, but you cannot treat it as a substantive evidence to punish him. Investigation has to take place. The police will have to know as to what actually happened, or else what will happen? Police will call everybody and ask them to give the information and register an FIR and punish them. Correct? So, for the limited purpose of an informant, even an accused can be an informant. It is not necessary that only a saint can be an informant. An accused can always be an informant, and based on what he gives regarding the commission of a cognizable offense, FIR can be registered. So, but the only thing is, the confession that is there in that FIR cannot be used against him. எவ்வளவு நுவான்ஸ்டா இருக்கு பாருங்க. அது இன்ஃபர்மேஷனா ட்ரீட் பண்ணலாம், ஆனா அந்த கன்ஃபெஷன் இஸ் நாட் அட்மிசபிள் அகேன்ஸ்ட் ஹிம். சேம் வே, கன்ஃபெஷன் ஆஸ் அகேன்ஸ்ட் த கோ-அக்யூஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ நாட் அட்மிசபிள். இஃப் யூ ஹேவ் செட் நானும் எக்ஸும் போய் தான் இந்த தப்பு பண்ணினோன்னு சொன்னா, எக்ஸுக்கு அகைன்ஸ்டா இந்த எஃப்ஐஆர் போட முடியாது. Because it's again a confession given by this person. So, it can be used for the limited purpose of registering an FIR and proceeding further with the investigation. Full stop. It cannot be used against the accused person. But chattin solittu mudichiren, that conduct may be a relevant fact under section 8 of the Indian Evidence Act. Adu nama Evidence Act padikumbodhu paapom adu, right? If you are able to tolerate me till then
நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டையிங் டிக்ளரேஷன் கேன் பி த சோர்ஸ் ஃபார் அன் எஃப்ஐஆர். கரெக்ட்? சம்படி இஸ் கம்ப்ளீட்லி 90% பர்ன்ஸ், ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்திருக்காங்க, போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வருது, ஓடுறாரு, அவங்க சொல்ல சொல்ல எழுதுறாரு. It can be considered as a dying declaration under section 32, and it can also be an information of the commission of a cognizable offense which can turn into an FIR. So dying declaration can also be a source for FIR. So the question is, sir, what is the evidentiary value of an FIR then? FIR நீ இவ்வளவு நேரம் சொல்லிருக்கீங்களா, அந்த FIR உடைய evidentiary value என்னன்னு கேட்டா, it is not a substantive piece of evidence. And this FIR, and therefore what? Substantive piece of evidence என்னன்னு தெரியணும் first, correct? அது ஒரு word. Substantive piece of evidence na, that by itself is enough to convict a person. அப்படி இருக்கணும். அப்படி இருந்தா தான் substantive piece of evidence. Evidence is something which happens only before court. Substantive piece of evidence is an evidence which by itself is enough to punish a person for an offense which he has committed. So FIR does not come under that category. FIR is not a substantive piece of evidence. சரி, FIR வச்சுன்னு என்னதான் சார் பண்ணுவீங்கன்னா, FIR is used only for corroborating or contradicting the maker of that information. ரொம்ப இங்கிலீஷ் வேர்டாக இருந்தது இல்லை அது? ஓகே, அது என்ன அர்த்தம்? ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் நான். இந்த எஃப்ஐஆரை கோர்ட்டில் டாக்குமெண்ட்டாக மார்க் பண்ணணுமா? போலீஸினுடைய கேஸ் என்னவா இருக்கும்? நான் இருந்தபோது, காவல் நிலையத்தில் இருந்தபோது இவங்க வந்தாங்க, இவங்க வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை, நான் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன், கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்தாங்க, அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த எஃப்ஐஆர் பண்ணி நான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி இதெல்லாம் இவங்கள்ட்டெல்லாம் சேகரித்து இந்த ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டை போட்டு பண்ணினேன்றது தான் ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டாக இருக்க முடியும். தட் இஸ் த ஒன் which goes into trial. FIR is the starting point நான் சொன்னேன். That's the one which sets the criminal law in motion. Correct? அதை கொடுத்த ஆள் பாக்ஸில் இருப்பான். It will be marked through him. Correct? If it is marked through him, I said it can only be used to contradict or corroborate what he said. So அவனுடைய எக்ஸாமினேஷன் போது he says something which runs contrary to what he said as an informant in the FIR. அவன் இதில் சொல்லும்போது நேராக இப்போ பாக்ஸில் ஏறி சொல்லும்போது அவன் சொல்லுவான், நான் வந்து சம்பவ சமயத்தில் அங்கே இல்லைங்க, சம்பவ சமயத்தில் நான் இல்லை, வந்து பார்த்தா 10 பேர் கூடி இருந்தாங்க, அந்த 10 பேர் கூடி இருந்தது என்னன்னு நான் விசாரிச்ச போது இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட்ல சொல்லியிருப்பான். இங்கே பாக்ஸில் ஏறி நான் பண்ணும்போது வரும்போது தாங்க இவன் வந்து கழுத்தில் போட்டான், இவன் காலில் போட்டான் அப்படின்னு சொல்றான்னு வைங்க. வக்கீல் என்ன பண்ணுவாரு? பாத்தியாமா அதெல்லாம்? ஆமா பார்த்தேன். சரி, இது நீ கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் வச்சு தானே பண்ணாங்க? ஆமா. இந்த கம்ப்ளைண்ட்ல நீ பார்த்ததா சொல்லியிருக்கியாமா? அதுக்கு பேர் கான்ட்ரடிக்ஷன். அதுக்கு பேரு கான்ட்ரடிக்ஷன். தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் as you are contradicting the information that was given by the informant at the time when he or she went before the police station, which was converted into an FIR, right? Corroboration. Corroboration is the evidence is perfectly in line with what that person said as an informant in the police. So it adds credence, it adds weight to the FIR which was registered based on the information that was given by this person. So corroboration, it adds weight to this particular document. So an FIR can be used only for contradiction purposes or corroboration of the maker, right? அடுத்த ப்ராப்ளம் 154க்குள்ள இருக்கிற வேர்டு காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ். டைட்டில் பாருங்களேன் கொஞ்சம், காக்னைசபிள் கேஸ்ன்னு பார்த்தீங்களா? அவ்வளோ நேரம் 2-3 தெரிஞ்சிருக்கும். அவ்வளோ நேரம் இப்போ நல்ல கண்ணை திறந்து தூங்காம அப்படியே பாருங்க. 154ல உள்ள இருக்கிறது 2வது லைன்ல கமிஷன் ஆஃப் எ காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ். டைட்டில் என்ன போட்டிருக்கு? என்னது இது? காக்னைசபிள் கேஸ்ன்னா அப்போ என்ன? காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் போய் டெஃபினிஷன்ல. காக்னைசன்ஸ் கேஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் சார் அப்படின்னு நீங்க யாராவது கேட்பீங்கன்னு நினைச்சேன். பட் ஒரு 3 மணிக்கு மேல அதெல்லாம் நீங்க கேட்பீங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ காக்னைசபிள் கேஸ்னா என்னன்னா செக்ஷன் 155(4) பாருங்க. அதுதான் சொல்லுது. 155(4)ல ஒன்று பண்ணுங்க,
ஒரு மைக்கை கொடுங்க, ப்ரொவிஷன் யாரையா எழுந்து படிக்க சொல்கிறேன். அப்போது தூங்குறவங்களை கரெக்டாக பிடிச்சிடுவேன் நான். அந்த மைக் அங்கே தான் போகும். ஒரு மைக் ரெடி பண்ணுங்க சார். ஸோ 155(4) என்ன சொல்லுது? வேர் a case relates to 2 or more offenses of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding that the other offenses are non-cognizable. அதனால எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்பொழுது, இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்பொழுது அதில் 4 அஃபென்ஸ் இருக்கு. அந்த 4 அஃபென்ஸில் 2 அஃபென்ஸ் தான் காக்னைசபிள், பாக்கி 3 அஃபென்ஸ் நான் காக்னைசபிள். அப்போ நான் காக்னைசபிளா இருக்கே அஃபென்ஸ்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த காம்பினேஷன் இஸ் கால்ட் as a cognizable case. And 154 திருப்போங்க, 154 talks about information in cognizable cases. 154 does not talk about information in cognizable offense. It talks about information in cognizable case. மைக் ரெடி ஆயிடுச்சா சார்? நான் தூங்குற ஆளுங்கள்ட்ட நான் சொல்லுவேன், போய் கொடுப்பீங்க நீங்க. Cognizable case. Fine. So cognizable case, cognizable offense, non-cognizable offense. இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் வேற இந்த 154ல வச்சிருக்காங்க. ஓகே, அடுத்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா திருப்பி 154லயே it talks about registration of an FIR by an officer in charge of the police station. Within jurisdiction, outside jurisdiction. ஒரு அஃபென்ஸ் வந்து செங்கல்பட்டுல ரிமோட்டா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடக்குது. அது வந்து நடந்ததுக்கு அப்புறமா காஞ்சிபுரத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தெரியுது. அங்க வந்து சொன்னா அந்த எஃப்ஐஆரை வந்து காஞ்சிபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் சொல்றாங்க. இப்போ அந்த அக்யூஸ்டே வச்சுக்கோங்களேன், அவர் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டு எங்கேயோ போறாரு. அவர் இங்க நம்ம நுங்கம்பாக்கத்தை சேர்ந்த ஆளு, அவர் எங்கேயோ விழுப்புரத்துக்கு போய் சொல்றாருன்னு வைங்க. போலீஸ்ல போய் சொல்லும்போது அந்த போலீஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷன், அவர் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ். போலீஸ் எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியுமா? அடுத்த கொஸ்டின், ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் போலீஸ் தான் எஃப்ஐஆரை ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியுமா? அதுக்கு இண்டிகேஷனை காணும் 154ல. இட் டஸ் நாட் டாக் அபவுட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் an FIR by a police station outside the jurisdiction of the place where the offense is committed. கரெக்ட்? அது மாதிரி இண்டிகேஷன் இல்லை, நீ ஆமான்னு தான் சொல்லி ஆகணும். இல்லை, ரைட்? இப்போ 156(1) போடுங்க. 156(1). 156(1) talks about the police officer's power to investigate cognizable case. So 154ல ஆன எஃப்ஐஆர் 156ல எப்படி அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு ஆரம்பிக்கிறது அங்கதான். எனி ஆஃபீஸர் இன் சார்ஜ் ஆஃப் அ போலீஸ் ஸ்டேஷன் மே without the order of the magistrate investigate any cognizable offense which a court having jurisdiction over the local area within the limit. So it talks about a court which has jurisdiction over the area where the offense is committed. அப்போ பழைய 154ம் 156(1) நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இஸ் கோ எக்ஸிஸ்டிங். என்ன நம்மளுக்கு சொல்லுது 156(1) 154(1)? எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கோ அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் எந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் கோர்ட்டுக்குள்ள வருதோ அங்க கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனை மாத்திரம்தான் எஃப்ஐஆரா ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அர்த்தம் தான் அது தருது. கரெக்ட்? ஏன் இது தெரியணும்னா இதை கொஞ்சம் மாத்தினாங்க பிஎன்எஸ்எஸ்ல. இப்போ எதை வச்சு மாத்தினாங்கன்னா, there is a concept called as zero FIR. ஜீரோ எஃப்ஐஆர்னு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று வந்திருக்கு. இது ஒன்றும் புதுசாக பிஎன்எஸ்எஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வரல. சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் ஆல்ரெடி ஸ்போக்கன் அபவுட் திஸ் அபவுட் திஸ் ஜீரோ எஃப்ஐஆர். ஸோ இதில் என்ன ஆகும்னா, இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய இந்த அனிதா குஷ்வாஹா கேஸ் உங்களுக்கு இருந்த, ப்ளீஸ் ரீட் த ஜட்மெண்ட். இட் இஸ் ஜட்ஜஸ் ஆர் சப்போஸ் டு பி திஸ் சென்சிட்டிவ். ரியாலிட்டி தெரியணும் ஜட்ஜஸுக்கு. ஸோ இந்த zero FIR case. So Supreme Court came up with this concept called as zero FIR. What is zero FIR case? Serious offenses are committed in a place and information is received in a different police station which does not have the jurisdiction over the place where the offense is committed. எங்க offense commit பண்ணானோ அதனுடைய jurisdiction அந்த police stationல இல்லைன்னா கூட நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தான் ஆகணும். அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கோ அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு.
டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத. நான் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆரம்பித்தேன்? எர்லியஸ்ட் வெர்ஷன், எர்லியஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டே இருந்தேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட்னுடைய தாற்பயத்தை தான் திருப்பி 0 எஃப்ஐஆர்னு சொல்லுது. அது இதெல்லாம் டிப்பிக்கலாக வந்து செக்ஷுவல் அஃபென்சஸில் தான் நடக்கும். எங்கேயோ இருப்பாங்க, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தப்பிச்சுன்னு போயிருக்கும் அந்த பொண்ணு. அங்கே எங்கேயோ போய் வேறு ஒரு ஜூரிஸ்டிக்ஷனில், இதை பாருமா எனக்கு அதெல்லாம் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்லாம் கிடையாது, நீ போய் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லாதேன்றாங்க. இதை சுப்ரீம் கோர்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சு 0 எஃப்ஐஆர் இன் சீரியஸ் அஃபென்சஸ் மஸ்ட் பி ரெஜிஸ்டர்ட் அண்ட் இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த போலீஸ் டு ரெஜிஸ்டர் இட் அண்ட் சென்ட் இட் டு த போலீஸ் ஸ்டேஷன் விச் ஹேஸ் தி ஜூரிஸ்டிக்ஷன். இந்த அனிதா குஷ்வாஹா கேஸில் இந்த ஜட்மெண்ட்டில் நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா அது தெரியும். ஸோ இட் இஸ் மேண்டேட்டரின்னாங்க. யூ ஹேவ் டு, you don't have a discretion, because the law that is declared by the Supreme Court is law under article. Therefore the Supreme Court said that we are saying do it. That is how the 0 FIR came. And actually what has happened is that 173(1) of BNSS has incorporated it. அது அங்க வரும்போது என்னைக்கு வரோமோ அன்னைக்கு நம்ம அதை பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ 154 திருப்பி போடுங்க. I don't think you will call me again. So 154(1) நீங்க திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா மேலே போகும். சார் கொஞ்சம் மேலே எடுத்துட்டு போகும். ஓகே. 154 talks about there are offenses, serious offenses of rape against women. அந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் it says that the mentally physically disabled must go, the police officer must go to the residence of the place. இது வந்து purely procedural. I will not bore you with purely procedural because it gets into எப்படி எங்க போய் எழுதலாம், லேடி கிட்டே இருந்து வாங்கினானாக்கா எப்படி பண்ணலாம், இந்த ரேப் அஃபென்சஸ்ல என்ன பண்ணலாம், இதெல்லாம் வந்து கேஸ் டு கேஸ் பேசிஸ். இதெல்லாம் வந்து கான்செப்டுக்குள்ள வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Therefore I am not getting too deep into it. Just understand the scope of 154, that is enough. The finer aspects of it, the finer procedures of it, அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. So that is the scope of 154, and with that you escape from 154, right? Then is there any other source to register an FIR apart from 154? அடுத்த கொஸ்டின். இஸ் தேர் எனி அதர் ஸ்கோப்? நான் எனக்கே தெரியாது. இது நான் அப்படியே உட்காந்து அப்படியே தேடிக்கிட்டே இருந்தேன். 157 போடுங்க. 157ல பாருங்க, இஃப் ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ்ட் ஆர் அதர்வைஸ் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு வருது. இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ்டு 154, ஆர் அதர்வைஸ்னா என்ன? அப்போ இந்த or otherwise means any officer who stumbles upon an information and he makes a probe. Typically NDPS cases எல்லாம் நடக்கும். அப்படி ரெகுலர் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யாராவது ஒருத்தர் டவுட்ஃபுல்லாக நிற்பான், ஏதாவது கையில் பேக் வச்சிருப்பான், ஏதாவது பண்ணுவான். போலீஸ்காரங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் தூங்குறது எப்படி என் கண்ணுக்கு படுதோ, போலீஸ்காரனுக்கு வந்து திருட்டு பையனுக்கு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அவங்க அந்த கண்ணு அந்த மூமெண்ட் வச்சு, பிகாஸ் தே ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட், கண்டுபிடிச்சிடும். நவ் நோபடி இஸ் ஸ்லீப்பிங். ஏன்னா மைக்குன்னு சொல்லிட்டேன் நான். அண்ட் த பர்சன் இன் டு ஹூஸ் ஹேண்ட் தட் மைக் கோஸ் 100% has left தான் அர்த்தம் வேற. So the policeman stumbles upon it, that information. So once he stumbles upon it, that otherwise will come. Correct? That otherwise will come. So he stumbles upon an information, he makes a probe. என்ன இது ஏதோ கேட்டு probe. And it comes to his notice that a cognizable offense has been made out. Then the police officer himself will become the first informant. That police officer himself will become the first informant. அதுக்கான பவர் தான் அந்த 157. சில கேசஸ்ல போலீஸ் ஆஃபீஸர் கான்ஸ்டபிள், இப்போ கான்ஸ்டபிள் போறான், ஒரு பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் நடந்துன்னு இருக்கு. ஆர்ப்பாட்டத்தில் இருக்கிறவங்க திடீர்னு கல்லடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பஸ் மேலாம் கல்லடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, 2 பேருக்கு மண்டை உடஞ்சி போச்சு, நிறைய டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி. அங்க இருக்கிற கான்ஸ்டபிள் இருந்தான் பாருங்க, he has stumbled upon all these things, he will become a first informant. He will not expect some general public to come to the police station and give a, அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. This 157 is that source. எங்கே இந்த போலீஸ்காரனே இன்ஃபார்மண்ட் ஆகிறான்றதுக்கு this 157 is the source. So this otherwise gets into it, correct? அதனால a complete information, it is very important.
a complete information that is received by him through a phone call. He is sitting in his police station. He gets a phone call, and in the other hand, there is a girl who says that, sir, I have been locked inside a house and I have been sexually abused. They are preventing me from coming out of the house. I am in great danger. அப்படின்னு இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு போலீஸ்க்கு தராங்க. ரைட்? ஸோ he notes it down in what? General diary. பாடி யாரோ தூங்காம கேட்டிருக்காங்க அதை. General diary. He notes it down in the general diary. And what is that he notes it down? What did I call it? First statement. Very first information. We're so happy. இன்னும் அரை மணி நேரத்துக்கு விட மாட்டேன். First, I'm telling you, if you feel a bit this thing, just raise your hand, I'll stop. Okay? பயப்படாதீங்க. இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க, அதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. நீங்க எங்கிட்ட சொல்லுங்க போறோம். ஸோ எஃப்ஐஎஸ்ன்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பாருங்க, அதான் இது. ஸோ he hears it with his phone. ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் அவனுக்கு ஃபோனில் வருது அந்த போலீஸுக்கு. ஸோ he takes it down in the GD and he can convert it. I said FIS can be converted into a FIR. FIR convert பண்ணலாம். ஆனால் what is very important is that a cryptic message which he receives, that cannot become an FIR. It must have a reasonably good information. சார் யாருன்னு அஷ்டா சார், அவ்வளோதான். சார் 4 பேரும் அஷ்டு போயிட்டாங்க சார், அவ்வளோதான் மெசேஜ். இட் இஸ் கிரிப்டிக். there is no description. Here I am in a house. This house is somewhere in this place and I am being locked in a room and this house is in the control of somebody. So many people come and go. This is my position. These are all lot of information that comes through the telephone message. அப்படி வரும்போது he will write it down. That first information statement will be written down in a general diary and that will become a FIR. இதுக்கு ரொம்ப நல்ல ஜட்மெண்ட் ஒன்று சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பல்பீர் சிங் கேஸ்னு ஒரு கேஸ் இருக்கு. பல்பீர் சிங், AR 1994 சுப்ரீம் கோர்ட் 1872. ரைட்? நாட் வெரி ரெலவெண்ட். ஐ எம் ஜஸ்ட் finishing it off for you to know. Somewhere you will go and read it. Okay. Then the next question is FIR a prerequisite to start an investigation itself? சார் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க. நீங்க தான் FIR வந்து வீட்டில் கிரிமினல் லா இஸ் செட் இன் மோஷன் ஆஃப்டர் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் FIRனு சொன்னீங்க. சடனாக இப்படி உல்டா ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க. இஸ் FIR necessary to start an investigation? Is it necessary? Under normal circumstances, yes. That will be the starting point. But there are some very extraordinary circumstances. Extraordinary circumstances where somebody is being beaten inside and somebody calls saying that 3 பேர் உள்ள பூந்து அடிச்சுன்னு இருக்காங்க, ஒருத்தனை அவனை சாவடிச்சிருவாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது போலீஸ்காரன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வா, பேப்பர் தரேன், நான் மெதுவோ எழுது. இதுதான் ப்ராப்ளம். சம்டைம்ஸ் if you take theory to its extremities, it will result in foolish things like that. அப்படி சொல்ல முடியாது. He gets it. He goes with the team. டீமுக்கு போகிறான், பார்க்குறாங்க ஒரு 2-3 பேர் அட்டாக் பண்ணுறாங்க. உடனே அந்த 3 பேரையும் அப்ரஹெண்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த அடிப்பட்ட ஆளுக்கு ஆம்புலன்ஸை சொல்லி ஆம்புலன்ஸை போக வைக்கிறாங்க. அவங்க அடித்த அந்த கட்டை கிட்ட எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வராங்க, FIR ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க. இந்த கேஸில் என்னாச்சு? Investigation preceded registration of an FIR. Correct? So, இந்த மாதிரியான extraordinary situationsல what is important is for the police to act. Police cannot be sitting on procedure there. Police has to act. So, அது இருக்கிறதுனால this the police going, rushing to the place, rescuing, collecting the material objects, etc., which is normally done in the course of an investigation, is done even before the FIR was registered in this case. So, அது வந்து it is Supreme Court right from the beginning is saying it is permissible. ஒரு 2-3 judgment சொல்றேன். AR 1964 Supreme Court, page 221. One very, very important judgment is AR 2010 Supreme Court, page 2352. Paragraph number 36 இது இருக்கும். இந்த what I am saying. I think I completed 154.
You can feel free now. But what I'm saying is, this is how you have to read law. This is how you must understand. Day law, you have to savor it. Day ரசிச்சு சாப்பிடணும் லாவை. நாளைக்கு எக்ஸாமு 30 கொஸ்டின் அப்படி இருந்தால் அது சரியா வராது. அப்படியே the law must be your mistress. அப்படியே ரசிக்கணும். அந்த லாவை அப்படியே இப்படி பண்ணாதான் you will get that interest. If you don't, if you are looking at law like some enemy, then you will not see all these things in 154. If you want to see all this in just one provision, I was dealing with just one provision. இது வரைக்கும் எவ்வளவு நேரமா பேசின்னு இருக்கேன்? பேசிக்கினே இருக்கேன். ஆனா இது தெரியாம இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இந்த ஒரு 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 இந்த ஒரு ஸ்கோப் தெரியாம how will you appreciate BNSS? Please tell me. BNSS is not ஆறு வித்தியாசங்கள் இல்ல. இதுல கண்ணு இருக்கு, இதுல கண்ணு இல்ல, இதுல கொக்கி போட்டுருக்காங்க, இங்க கொக்கி போடல. அப்படி படிக்க முடியாது நம்ம லாவை. You have to understand the fundamentals here and then you can easily identify the changes there. அப்படி இல்லாட்டனாக்கா இங்க வந்து கமா இருக்கு, அங்க ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்குன்னா கண்டுபிடிப்பீங்க. வேற ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால this exercise I am doing because the moment I show you BNSS, நீங்களே சொல்லிடுவீங்க என்னென்ன வித்தியாசம்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. தென் நான் அப்போ காலரை தூக்கி விட்டுப்பேன் இந்த டைம்ல. அது வரைக்கும் I will have to undergo this grind basically. So just fix a time for me because I just go on and on. No issues உங்களுக்கு. 5:30? 5:30 is fine. 5:20 train ah? Okay, then I'll stop here. Just give me, meaning I will not today can I just push it up to 5:30? எவ்வளவு பேர் எஸ்? ஓகே, ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க எழுந்து போயிருப்பாங்க இன்னத்துக்கு. அவுட் ஆஃப் சைட் அவுட் ஆஃப் மைண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ section 155. 155 talks about information as to non-cognizable offense and how do you do investigation in that case. நான் சொன்ன மாதிரி cognizable is you arrest without warrant, non-cognizable is you cannot arrest without a warrant. And how do you find out? You will find out by looking into schedule 1 of CRPC. Non-cognizable offense or 154 ல jurisdictional police என்ற கொஸ்டினே வரல, completely blank இருந்தது. It never talked. But I read 156(1) into it and I said that the jurisdictional police and the jurisdictional court are going hand in hand ன்னு நான் சொன்னேன். கரெக்ட். ஆனா 155 வரும்போது you will see that there is insistence for jurisdiction. Officer in charge of the police station or the commission within the limits of such station of a non-cognizable. இது 154 ல இல்லையே. Within the limit of such station இருக்கீங்க. ஏன்னா the offense is less graver. So therefore இது வந்து அவுட் ஆஃப் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் போலீஸ்ல போய் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒன்றும் கிரேவ் அஃபென்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம். அதனால the insistence is that it has to be given within the jurisdictional police. அதை தவிர the police cannot proceed to investigate, the police cannot proceed to register the FIR unless he gets an order. 2 பாருங்க 155(2). Without the order of a magistrate having power to try such case or commit the case. So that insistence is there in section 155. I have already read 155(4) to you. Okay, so he can exercise all powers which he exercises for investigating a cognizable offense except power to arrest without warrant. அது ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான். காக்னைசபிளுக்கும் நான் காக்னைசபிளுக்கும் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல அந்த ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் வரும். ஓகே, then the other important provision is 156(3). Okay, I given information on about the commission of a cognizable offense and the police is not registering the FIR. Correct? This can happen. It is not as if police will get it and in the system does not work like that. So it's possible that the police does not register an FIR. So what do I do is the question. What do you do is 156(3).
156.3. 156.3 க்கு வரதுக்கு முன்னாடி 154.3 க்கு போங்க. Somehow 154 is again and again taking. 154.3. Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of the police station to record the information referred in subsection 1, 154.1 may send the substance of such information to the SP of police. So you have to send that to the as a complaint to the superintendent of police, and the superintendent of police on receipt of it can direct the investigation to be made by any police officer subordinate to him, and such officer shall have all the powers. Right? So police station ku porom, information kudukurom, information regarding commission of a cognizable offense does not register an FIR. Next step, pannala, you have to go to the SP of police. You have to give a complaint to the superintendent of police saying that this man is not registering an FIR. SP um vela seyala. Then 156.3. 156.3 says any magistrate empowered under 1922 may order for an investigation as mentioned above. So you go and file an application under 156.3 before the magistrate. Magistrate can order for an investigation. So this is the route which is followed for cases where FIR is refused to be registered. And once an order is passed under section 156.3, police have no option. They have to register the FIR. They have to conduct the investigation. Right? Then the next important provision into which we have to go is 161. It will take some time. I'll continue next time. Before I leave, is it boring? It's interesting. Any improvement is required? ஓன்லாம் சொல்ல வெளில வந்து நான் போனதுக்கு அப்புறமா பின்னாடி பேசக்கூடாது. ஓகே, I will go at this speed only. Right? So it is not, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி I have not come here to complete any portions for you. I have come here for 2-3 things. One is that you must get the perspective of a person who is dealing with law on a daily basis, dealing with law on a regular basis. You will find the difference in the way in which I am projecting it. That's not the way in which the professor will project it. Correct? So, or advocate nudiya angle kun taandi or judge nudiya angle irukum, because the judge will not look at one side. He will look at both sides, and that's what is expected of a judge. So I thought you should get the perspective of a judge. There was a system earlier where judges used to visit law colleges and interact with students. For some reasons it is not happening. So I thought, let me start it, and that's what I have done now. That's number one. Number two is I want to create an interest in you of how to read law, how to enjoy the provisions of law, how to look at the various angles of law, how to be ensure that you don't falter in fundamentals. எல்லாமே fundamentals தான். Fundamentals FIR ல இவ்வளவு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா you can never make a mistake at all. And your appreciation of somebody coming to you with something, your appreciation will be very different from somebody ஃபுல்லா மக படிச்சு வச்சிருக்கிறவனுக்கும் வித்தியாசம். 154.1 எனி இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி அது சொல்றவனுக்கு வந்து இந்த அப்ரிசியேஷன்லாம் இருக்கவே இருக்காது. கரெக்ட்? ஸோ ஐ எம் ட்ரைங் டு sort of create an interest in you as to how you read provisions, how you interpret provisions, how you look at the various angles in just 1, 2, 3, 4 lines. One word, how it changes the whole thing. And adu vandu second. And third is, as I told you in the beginning, be a student of law till the end. Your affiliations, etc., are your personal choices, into which nobody has a right to question. But don't bring that in when you are understanding. Be very clear. I want to be a politician. I want to be a person who is engaged in a particular organization with this thing. No problem. இங்க ஒரு காலையும் அங்க ஒரு காலையும் வைக்காதீங்க. Don't keep one leg here and one leg somewhere else. You will be confused. And that confusion is confounded nowadays. That is why I thought that
it is better to inform this to the students. At your level, if I am able to say it, there is a good possibility that you will not become that. Understand? If I go and tell that to the advocates after a particular level, meaning they may not agree with me. But I think that if you are going to get into this profession seriously and you are going to contribute to it, you always remain a student of law till the end. That's very important. And the second important thing which the last thing which I want to say is that it is not possible for me to come on every Fridays like this. Today, I came just for a start. As a judge, I am expected to be in court and I am expected to do the judicial work during that time, during the court time. I cannot be spending that time elsewhere, whether it is good or bad. That's not the issue. So that is more important. So I'll have to somehow find time to do this. So may I request that we'll have on Saturday mornings? Because one good thing is that they are now doing it online, streaming it. So if in case you are not able to make it also, it's possible for you to sit in your home and sleep rather than coming here and sleeping. Nobody can find out also. So I will do it, we will plan it for every Saturday. Unless and otherwise I am not able to make it, that information in any case your professors will tell you. So if that is fine, okay. இது வரைக்கும் இருக்கிறதுல ஏதாவது கேள்வி இருக்கான்னு சொல்லுங்க. Next time I am starting from 161. Very good, very good. I am impressed. Okay. You have any queries? Anything has come? Or utta போறேன்னு போயிடுறீங்களா? Question illa. Hello. Okay. எனக்கு மைக் வர கேளுங்க. Good evening, Your Lordship. Thank you so much for your time. The lecture was amazing. We had such a wonderful time listening to you. Thank you. So, coming to my question, Your Lordship, my question is based on the Lalita Kumari judgment that you read out and the exceptions. So, for someone who believes that an FIR, and as you read out, that as a provision, it is supposed to be something which is a first information report, something which has significance as someone who probably does not have access to law and the police, but still if they come to the police for help, they should first note it down. But now with the exceptions that have been culled out, there comes the discretion of a police officer. Correct. And now this discretion, whether an inquiry or not, and if an inquiry is done, after the inquiry, if the police officer thinks that it is not worthy of an FIR, then they can reject. Do you think, in your opinion, that it is kind of unfair to the person who's come knocking to the police, asking for the help for an FIR to be written down? Correct. I agree. That is, I agree. I agree. That is exactly what they said in Lalita Kumari's judgment. They said that you don't take that discretion. As such, registration of a FIR is very difficult. This system. For influential, powerful, connected people, it will happen just like that. For a poor Kupusami, Karupusami, they will have to run from pillar to post to get the FIR registered for a genuine case where a cognizable offense is made out. So, for enabling the police to really make an inquiry, without defining what an inquiry is, even under the new act,
Under the BNSS Act, there is the same definition of an inquiry continues, which means inquiry can be conducted only by the court or a magistrate. So what is the scope of that inquiry? What is the scope of that inquiry? So it will become a gray area. And now when you come to the new act, the BNSS Act, it gives such a wide discretion to the police for all those offences between 3 to 7 years, below 7 years. So if you, I'll immediately refer to that provision also. Under section 173, under section 173(3), it says, for a commission of a cognizable offence which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years. So between 3 to 7 years, at least in Lalita Kumari's judgment, they had carved out certain cases, family disputes, matrimonial disputes, delay in giving the complaint. Now there is no such thing. All offences across the board punishable between 3 to 7 years. Now an inquiry can be conducted. Of course, one or two protections are given. If they are going to conduct an inquiry, then they must get the permission from the Deputy Superintendent of Police, DSP of Police. Only then they can conduct, and they are given an outer limit of 14 days to complete that inquiry. But the question that will loom large is, what do you find out in that inquiry? You call the accused person, you will inquire him. Meaning, these are all, on theory, it is all fine. On theory, yes, he cannot just like that call for an inquiry. He has to get the permission of the DSP. Good. You'll have to complete it within 14 days. But boss, what is the scope of that inquiry? What is the scope of that inquiry? Whom all you will call? Person has given the complaint. Will you conduct a pre-investigation here? So it's a very gray area. And surprisingly, BNSS has not included within the definition of an inquiry this inquiry conducted by a police. It only talks about an inquiry by a court or a magistrate. So every word is normally defined, because in criminal law you will have to ensure that that is followed strictly. Strict interpretation is what is expected in criminal law. Okay, so this issue will have a lot of meaning going forward. Only we will understand, and some judicial interpretation of inquiry. But as of now, I agree with you, there is no clarity. So much. வெளியில இருந்து ஏதாவது வந்திருக்கான்னு கேளுங்க. There is a question in the chat box. Whether BNSS gives possession to the victim in the trial proceedings better than the CRPC. I have not come to that stage. Your question must confine to what I said today, or else the audience here will not understand what it is, and it is out of portion for me. Lordship, that was a question from a student from GLC Salem. Okay. And we have another question, which is whether FIR is essential for an investigation under PMLA. Yeah. So that's another question. In PMLA, please understand that the word used here is police officer. In PMLA, they are not called as police at all. They are not called as police. So, there what is registered is called as a ECIR. But it is not a FIR. ECIR is not equivalent to an FIR. ECIR is a starting point for them to proceed with the investigation in a case, and there it is not done by the police. It is done by an officer empowered under that act, who is not considered to be a police at all. And therefore, even if it is a confession given to him, it is not hit under section 25 of the Evidence Act as it happens for a police person. So therefore, in a PMLA, there is no question of FIR at all, because in a PMLA, as I progress in this, you will find that there are two routes to reach a court. The first route is FIR, investigation, final report. The other route is directly a complaint to the court. There in a complaint,
The complainant directly gives the complaint before the court, and for a broad understanding, you can equate a final report and a complaint the same, because that is the stage where the court applies its mind. Taking cognizance happens at that stage. In PMLA, it does not end up with a final report. In PMLA, a complaint is filed. So there is no question of FIR in a PMLA. You understand? To make it easier, I am telling you. In a PMLA, there is no question of FIR, because in PMLA, the proceedings before the court starts by way of filing a complaint. Whereas in a regular case here, it starts with the registration of an FIR, which ends up in a final report. So section 190, if you see, 190 of the Code of Criminal Procedure, it gives you the source for the magistrate to take cognizance. One source that is given is registration of the final report. Other source that is given is complaint. So you cannot equate one which is happening in PMLA and what I have discussed now. PMLA has nothing to do with this, because PMLA, I am repeating, starts with a complaint. So there is no FIR there. Lordship, there is another question. பின்னாடி கொடுங்க மைக்க. The fact that so many people are sitting itself is, I am very happy. They made my day. Good evening, Your Lordship. Your Lordship, the question is, what is the need for this new law? And as the motto for this new law was said that to reduce the Western colonization. And in your lecture, you also mentioned that there is on perspective of BNS and the Evidence Act, because as you said that there are not many new provisions included, there is only just some deletion and just some addition. So that could be made with just some amendments in those acts and those procedure codes. What is the need for a new law to reduce the Western colonization? Yes. My friend, what is important is that we have three wings. One is the legislature, other is the executive, and the last one is the other one is the judiciary, correct? This is something which has been brought in by the legislature. Legislature has thought it fit to bring in new laws in the place of existing laws, correct? It's a decision by the legislature, and as a judge of a court, as a judge of a constitutional court, in my capacity as a judge, I don't have the authority to ask the legislature as to, you could have brought it the amendment, why did you bring in a new law? That's not my area, correct? In my capacity as a judge, and I have come here in my capacity as a judge. But if you talk with me as a private person, where I remove my cap as a judge, and I talk as a person who gives his honest opinion about this, I think that probably the same thing can be achieved by bringing in necessary amendments to the provisions itself. That is my personal opinion, correct? That has nothing to do with what the parliament think was right. So the question which you asked is something which we can debate at a personal level, but you cannot elevate it to a level of this kind, because it's something it's an answer which I cannot say in my capacity as a judge. As a judge, I cannot ask the parliament, how is it that you brought in new laws? That there is always a division in power. The constitution clearly says that there is a division in power, and each should not transgress his power. So the power of the judiciary is not to ask the legislature as to why did you come up with this new law. Then what is your power? The power is, if something is shown in that act, some provision is shown in that act to be violating the constitution, then the court can step in and test it as to whether it is violation, whether it is constitutional, whether it is unconstitutional. That's the extent to which it can go. So, but from a personal perspective, yes, there are persons who are saying that if almost all the provisions are incorporated, you could have just amended so that it would have been more easier. It's a perspective. Lordship.
Yes. I think your throat has mic. What they are projecting is we have a different reason to bring this. Correct. We are changing the objectives. Once the objectives are different, if you say, can the law be amended? Because no, with a different objective, with a different reason, you will have to interpret it differently. The law is not the same. No, I'm because since most people are asking, why not amend IPC? Meaning it's see, we are living in a democracy. So whenever something new like this comes, and what we are dealing with is which is dealt with on a minute by minute basis. Some offense is actually happening as we are talking. Some FIR is now being registered in some police station. Some search is made in some place. So it's all happening when we are talking. And when it is happening, the new law has come in. So therefore, that initial confusion will always be there. It will always be there. Is this the proper way to have brought in an amendment, brought in the law, or was it necessary, or was it enough to just bring in amendments? See, these are things which are left to the the decision of the parliament, basically. So of course, as a citizen of the country, you always have the right to express your opinion about it, correct? But in a fora, in an academia fora, or in a court of law, these are all beyond the scope of consideration itself, right? Because a law is considered to be constitutional unless and otherwise it is held to be unconstitutional by a court. So the presumption is constitutionality. Therefore, these debates must happen across. These debates must happen considering that we are a democracy. These debates must always keep happening. But when the debates happen, you must look at what is the realm of the debate. If the realm of the debate is political, if the realm of the debate is opposition criticizing, then all that is permissible. It is not impermissible, it is permissible. They have all the right to question everything. But when it is within the realm of a student of law trying to understand it, a court interpreting it, all those things will wither away. All those things are irrelevant. What is important for the court is to look, what is important for the student of law is to look at it. Here we are interacting within that realm. And we should, if we go out of that realm, there is no difference between the debates that are happening and the purpose for which I have come here. I cannot get into that area, So that is why I am trying to inculcate these fundamentals to you, to make you yourself come to a decision. How good this, see, it is not as if every other amendment is bad. We should never give such an impression. No government will take the risk of bringing in a law which is completely against people. Nobody will do that. There may be some good provisions. There may be some provisions which are questionable. Those things will be rectified. Those things will be tested in the course of time. To even do that, you need to know the depth of what is there. You cannot நுனிப்புல் மேய முடியாது நம்மளால. அப்படி மேல் பூச்சா இவன் சொல்றான் அவன் சொல்றான்னு வச்சு பேச முடியாது நம்மளால. நம்ம பண்ணக்கூடாது அதை. ஒரு லே மேன் பண்ணலாம், ஒரு லா மேன் பண்ண முடியாது. Is what I am trying to say. That's the biggest differentiation I am trying to make. How it should be interpreted as a judge, how do you think it will be interpreted or it should be interpreted? I don't think I should give my opinions on this because it may come before me also. So it's very, very important that I don't give out any opinions on this. I should not be saying any opinions on this. And even in an academia, I should not, because if it is done and it is challenged, the easiest thing for to do is you have already expressed your opinion. அது லிபரலா இருக்குமா அல்லது ரெஸ்ட்ரிக்டடா தான், ஸ்ட்ரிக்ட்டா தான்? ஏனா அவங்க ரிஃபர்மேட்டிவ்னு சொல்றாங்க, பீனலைசிங் இல்ல, ரிஃபர்மேட்டிவ். I cannot, please understand my position. Yes. Mike. அவங்க பக்கத்துல இருந்து மூணாவதா இருந்தவங்க தான் தூங்கினே இருந்தாங்க. Yes. Good evening, Justice. So I have a question regarding zero FIR. So when it comes to zero FIR, we are filing in, the case in any jurisdiction which we are Correct. So is there any time limit as to when the particular case has to be transferred to the original jurisdiction? Doesn't it cause delay being transferred? See, actually the very purpose of a zero FIR is to ensure that a non-jurisdictional police
once he comes to know that a serious offense has been committed, does not try to ward off that, saying that I don't have a jurisdiction, because an immediate action may be required in that case. An immediate thing must be, an immediate immediately you will have to go to the spot, etc. It will be required. There, you cannot be sitting and saying, I don't have jurisdiction, I have jurisdiction. Ultimately, it will be tried by, it will be investigated by somebody who has jurisdiction. But if it is outside jurisdiction and it is very serious, somebody is being abused somewhere, somebody is being attempted to be killed, you cannot say, I don't have jurisdiction. No. That's what the Supreme Court is saying. In Nirbhaya, what happened? That's exactly what happened. So, it's, why is it that they are insisting for a zero FIR? They are insisting because there are very serious offenses where you don't dabble with your jurisdiction and all that. Action is required there. Immediately something has to happen. And this is the earliest information which is coming. So don't stop it. Don't unnecessarily fall for procedure there. That's why I said 155 when you will notice that it says within the jurisdiction, local limits of the police station is an insistence in 155. Yeah, because it is not a grave offense. So there is no urgency required there. Therefore, the regular police who is having jurisdiction can investigate it. But that is not the case with grave offenses. So when it comes to grave offenses, jurisdiction can never be a stumbling block, because if that is the stumbling block, it would have, things would have gone beyond our control. We would have lost an opportunity to properly investigate, and by then those material objects would have been destroyed. Some important witness would have been done away with. Meaning, these are all very grave offenses where it happens. So therefore, Supreme Court said zero FIR is important there, and now the new act also recognizes. Thank you, sir. வேற ஏதாவது வந்திருக்கா இதுல chat boxல? Chat boxல போட ஆள் வேணும்ல, எல்லாம் போயிருப்பாங்க. Sir, I have a doubt. Similarly, with zero FIR. So, if a zero FIR is filed somewhere in a northern state, for example, it will be in Hindi right now, sir. If it is, I am not able to hear. Please repeat. Sir, if a zero FIR is filed somewhere in a state having another language, for example, it is filed in Hindi, but the original jurisdiction is in Tamil Nadu. So, how come, sir, if there is any alterations during the translation of the FIR, will that affect the proceedings? So how can it be guaranteed, sir? There is no restriction on the territory where it can be done. It is not saying that it cannot be done outside state. New Act is not saying all those things. So even if it is registered in a language, in a local language there, and it is transmitted to the police station, again, that's why, even though I was joking, those fundamentals which I was laying, you had carefully noticed it, what at the end of the day is an FIR? No, FIR is an instrument, is a starting point for starting a criminal investigation. That's all. It is just, it sets the criminal law in motion. அவ்வளவுதான் எஃப்ஐஆர்னுடைய whole scope அவ்வளவுதான். So even if it is in a different language which is given in a different state, and it's a very, very grave situation, that can always be transferred to the jurisdiction. Somebody would have escaped from the clutches of the perpetrators of a crime and gone to a different state. And the only way they can give such a complaint is in that state, because if they are here, they will be done away with. So they go to a state and then give that information. Why is it that it cannot be taken? Why is it that it cannot be acted upon? Sir, everything can be abused. The test is not whether this can be abused. That is not the way in which you test the provision. Every provision can be abused. And a provision for arrest can be abused. A provision for seizure can be abused. This inquiry, scope of inquiry can be abused. The police can always side the accused person and keep on inquiring without registering an FIR, or he can force for a settlement between the parties. You understand? So, test is not whether this provision will be abused. Yes,
ஹியூமன் பீயிங் இருக்கிற வரைக்கும் அபியூஸ் இருக்க தான் செய்யும். தட் இஸ் நாட் த வே டு டெஸ்ட் இட். To test it, you will have to see what is the object behind this. Object behind this is you can now come up with some abusive case like that. You go to some Maharashtra and give some FIR to the local police station because you know them for an offense which is committed in Tamil Nadu. You are having something like that in your mind. Yes, it can be abused like that. Ultimately, it is only a starting point. That's where the criminal law is set in motion. For that, the legislature thinks, or the Supreme Court thought, that your jurisdiction problem fight should not come in the way of taking an effective step to go ahead with the investigation. அதனால சீரியஸ் கிரைம்ஸ் பண்ணும்போது இந்த டெக்னிக்காலிட்டியில மாட்டிக்காதீங்கன்னு சொல்றது தான் ஜீரோ எஃப்ஐஆர். Sir, we have a next question from the chat box. Yes, I'll finish that and come. Yes. In the writing of an FIR, policemen don't always record the narration as it is. What guidelines are there to ensure accuracy and precision of report writing? What safeguards can the informant apply to ensure his statements are not diluted in the recording? Unverified, sir. Unverified. Okay, no problem. No problem. See, this is a very practical problem which keeps happening. Even when next time when I'm going to start 161 statements, you will find that most of it is all imagination of the police only. Many statements he will be writing on his own. He will not even go to that person and collect it. It all happens. Same way, I will give you some 1-2 examples for this. Sometimes what happens is that some accident will take place, right? In that accident, the police would want to immediately conduct the postmortem and close it. They will ask one family member to give a complaint saying that this accident happened only because of negligent driving of that rider. That rider will be none other than the husband of this lady. This lady would want to get the dead body and to conduct the final rites. And it's a very desperate situation. He will say, if you don't give a complaint, the body will not come. Postmortem cannot be done. So she has to sign for a complaint which is prepared in the way he wants it to. These things keep on happening. So that's why I am saying that educated people can manage a situation like that. So even for them, it becomes very difficult sometimes. Whereas for an uneducated person, for a rustic villager, we are only hoping that there will be improvement in a system. Ultimately, whether we like it or not, it is the policeman who takes the action to get the criminal law set in motion, to investigate, etc. So we have a system which we are believing, and in that system, if these things keep happening, then you must always try to get into the next level of agitating that dispute. You can go to the High Court and say, and file a petition saying that this is the way in which I gave a complaint to this police, and the police wants me to write it in this way. He wrote it in that way, and this FIR is registered like this. High Court can always ask him, call him, then the FIR can be altered. So it's not as if that is the final word. You have a tier mechanism where you can always question it before a higher forum. But the question is, can everybody do it? Can everybody go before the High Court? Can everybody do it? It's a systemic problem. So there is no formula today. So that is why in BNSS, for so many things, they are trying to bring in audio video recording. This audio video recording is insisted because there it will be recorded. Whatever he said will be recorded, and that has to be reflected in whatever document is there. So this audio video recording to a great extent will help in managing this issue. Continuation of what you discussed now, sir, regarding the audio, visual, videography and all, will it not infringe the privacy of sexual offences cases? It should not come out. Basically, it should not come out. The identity should not be revealed. That's 2-3 days before sitting in a division bench, we wrote an order like that, where we are dealing with the identity of the minor girls.
statements which are recorded, it must not contain even their names, right? But today with video recording, what may happen is that next day it will come in all private channels. That's the problem because new So beings. there is a problem there that has to be, we have to address that problem. So therefore, the system by itself is porous. If you give some money, everything will get, including the case diary itself. If a system is like that, it's a systemic problem. It is not a problem with the provision. We are confusing with the provision and what is there on ground. Correct? The provision has come up to ensure that things are recorded, etc. But the system, there is a issue. We'll have to keep improving that system to come in line with this. So systemic problems cannot be completely addressed by law. Like what Ambedkar said, we have given this constitution. Ultimately, it is for you to work it. If it does not work, problem is not with the constitution. Problem is with the persons who are working with that constitution. Same is the case with all laws. Good evening, Lordship. Yeah. Question is in regarding with this technological advancement. There is a method called e-filing in the e-court filing. Likewise, the e-filing of FIRs or lodging a complaint in online, would it be more accessible and it would be more efficient when compared to the traditional practices? Yes, meaning that amendment has been brought in under section 173. Now 173 talks about e-information also, e-FIR also. But the only insistence is that has to be signed within 3 days. That has to be signed within 3 days. But that is again very procedural. Ultimately, today we have lots of gadgets, lots of opportunity to convey information through various modes. Correct? So the regular mode that is happening now is the electronic mode. That's the way in which many are interacting. Today, personal interaction has reduced so much, and the interaction that is happening is all electronic interactions only, correct? Through gadgets and all that. Therefore, now the new BNSS talks about e-FIR also, where you can send the information through the electronic means, through any electronic means. And the only requirement it says is it should be signed within 3 days from the date on which it was sent. It's not necessary that the policeman should keep sitting after receiving it. If it's some serious offense, I told you, somebody calls in a phone. See, it will have relation to ultimate answers which I will be giving for BNSS. Answer vandrum. Some policeman is called in a phone. Phone was the only facility available. And that girl talks about the entire thing. She gives all the information to the police. Police can rush to that place. Same way, when in an electronic means the police is receiving it and he finds that there is something serious, policeman need not sit with that in the police station. He can always go to that place, start the action, get the signature of the person who gave it and proceed further. So now the important development that has taken place in BNSS is what you are saying. It is now recognized. BNSS is now recognizing 3 types of ways in which this information can be given. 1, the traditional way in which it used to be given. 2, zero FIR. And 3, e-FIR. This complaint that is given through electronic means. With that, we come to the end of this question answer session, Your Lordship. So thank you so much, Lordship, for your detailed explanation about FIR. I think the student of law in all of us is eager for the upcoming classes. I now invite Dr. Harita Devi ma'am to kind. Next time we will go straight to the class. Don't introduce me. Now we have Dr. S. Rajalakshmi ma'am, the head of Criminal Law Department, to render the vote of thanks. To point out all mistakes which I committed. Good evening, everyone. It is my great honor and privilege to deliver the vote of thanks on this significant occasion, marking the first of our special lecture series on the newly enacted criminal laws. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to Honorable Justice Anand Venkatesh sir for his invaluable presence and enlightening keynote address.
Your deep insight and profound understanding of the new criminal laws has set a high standard for this lecture series and provided us with a clear perspective on the path ahead. Your detailed interpretation and analysis of the BNSS in context of constitutional law and its procedural aspect, which align and diverge with the Code of Criminal Procedure, have been both insightful and thought-provoking. Additionally, your constructive criticism has underscored the areas that require our focused attention on ongoing evaluation. Thank you, Lordship, for your unwavering support and commitment to our institution and its students, and for your willingness to disseminate knowledge with such clarity and depth. மகுடிக்கு ஆடிய பாம்பை போல அப்படின்ற ஒரு வாக்கியம் வந்து என் மனசுல பட்டுச்சு. அவ்வளவு அழகா வந்து you made the point very clear. நிறைய பேர் ஆடினாங்க பார்த்தேன். Actually, as a teacher, as you said, teachers are always students. Actually, even I got today to understand the FIR in a new perspective. First lecture series on first information report, really remarkable. Sir. Actually, really inspired every one of us here. Thank you, Lordship. Thank you. I also express my sincere thanks to our Vice Chancellor, Colonel Professor Dr. N.S. Santosh Kumar sir, for his inspiring leadership and continuous encouragement. Your vision and dedication have been instrumental in making this event a grand success. Your involvement in the program and keen interest in development of the faculty and academic progress, which in turn fosters the overall growth of the university, is highly inspiring. Thank you, Vice Chancellor sir. I extend my heartfelt gratitude to our Registrar Madam, Professor Dr. Gauri Ramesh, for her constant support, which has been vital in organizing this event. Her dedication to excellence and her meticulous approach have ensured the smooth execution of every detail of this program. Thank you, ma'am. A special thanks to all the heads of various departments, directors, respected faculty members, and staff for their hard work and commitment in organizing this event. Your contribution behind this scene are deeply appreciated. To our dear students from the School of Excellence in Law and all other participants, both in person and online, thank you for your active engagement and eagerness. Your presence and participations are what makes event like this meaningful and impactful. Blessed are you to have the opportunity to learn from such a rich source of knowledge. Sir is an enclosed encyclopedia of knowledge. You're actually blessed to hear from him. I also extend my gratitude to our technical team for ensuring the smooth execution of this hybrid event. Your efforts in managing both in-person and online components are commendable. Thank you, Darwin. A special mention goes to Aja Hassan sir for his invaluable support. His dedication ensures that many of us can relax while he tirelessly works behind the scene. Thank you, Hassan sir. A special thanks to Shri Harini for her exceptional comparing. Your skillful moderation added a great deal to the success of today's session. My heartfelt thanks to the singing nightingales of our university, whose melodious performance added cultural richness and unity to our event. I extend my gratitude to my team in the Department of Criminal Law and Criminal Justice Administration, Dr. A. Vijayalakshmi ma'am, Mrs. Sabri C.H., Vaishyali, Latika Shri and Selvi. Your dedication and hard work have been instrumental in the success of this event. Thank you for your commitment and contribution. Finally, I thank our esteemed guests and attendees for joining us today. Your support and involvement are crucial in driving forward the disclosure of this new and significant legal reforms. Thank you all once again for making this inaugural session of the special lecture series a resounding success. Let us carry forward the knowledge and insight gained towards a contribution positively to the implementation of these new laws and the betterment of our legal system. Thank you and have a wonderful evening. Thank you so much, ma'am. We'll have it next Saturday.